بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي زين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الموقر، راعي المناسبة، صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد الموقر، أصحاب المعالي المكرمون أعضاء مجلس الدولة، أصحاب السعادة، أصحاب وصاحبات الأعمال، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلطنة عمان كما عهدناها أرض الرؤية المستقبلية والتطلعات الواعدة، حيث تسير بخطى واثقة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحت مظلة رؤية عمان 2040. هذه الرؤية التي جعلت من اللامركزية أحد المحاور الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن في التنمية بين المحافظات وفتح الأبواب أمام الفرص الاستثمارية المتنوعة. تأتي ندوة اللامركزية ودورها في تنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل في المحافظات لتعزيز فهم أفضل لكيفية توظيف اللامركزية كأداة لتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة من خلال تحسين إدارة المواد ودعم الاستثمار واستلهام الدروس من التجارب الدولية الناجحة. حضورنا الكريم، أدعو الآن سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، لإلقاء الكلمة الترحيبية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الموقر، راعي المناسبة، صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد الموقر، المكرمون أعضاء مجلس الدولة، أصحاب السعادة، أصحاب وصاحبات الأعمال، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن نرحب بكم في ندوة اللامركزية ودورها في تنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل في المحافظات، والتي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة باللجنة الاقتصادية ولجنة سوق العمل بالغرفة، والتي تأتي من منطلق الأهمية التي توليها الغرفة للإسهام في جهود التنويع الاقتصادي، والتي تعمل أيضاً على تنمية اقتصاد المحافظات، وهو أمر يأتي بالمضي قدماً نحو تنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، بتطبيق اللامركزية، خاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات ذات الصلة بتنمية المحافظات. الحضور الكريم، إن النماذج الناجحة للتطبيق اللامركزية تتشارك جميعها في إكساب الجانب الاقتصادي زخماً إضافياً، ويضاف إلى ذلك اللامركزية التي تعزز من التنافسية والتكاملية في آن واحد بين المحافظات، مما يصب في تحقيق الرؤى التنموية، حيث أن توسيع الصلاحيات في المحافظات يؤدي إلى توزيع فعال للموارد، مما يصب في توجيه هذه الموارد إلى جهود تنموية تلبي احتياج المحافظات وتعظم الاستفادة مما تتمتع به من ميزات نسبية. ومن هذا المنطلق جاء تنظيم هذه الندوة لنعمل على تقديم نماذج عملية خاصة من واحدة من أنجح التجارب عالمياً في تطبيق اللامركزية، وهي التجربة الألمانية، التي تحمل نظاماً عريقاً في اللامركزية ترسخ منذ تأسيس الدولة الحديثة، وصولاً إلى دستور القانون الأساسي الذي تم وضعه في عام 1949. ولا يسعنا هنا إلا أن نرحب بكم جميعاً، ونرحب كذلك بضيوفنا من جمهورية ألمانيا الاتحادية الذين سيسلطون الضوء
على تطور ونشأة اللامركزية في ألمانيا، إضافة إلى تركيز ندوتنا على الجوانب الاقتصادية المرتبطة بإعداد الموازنات للمحافظات وآلية صرفها وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وكيفية عرض الفرص الاستثمارية لكل محافظة. وفي الختام نقدم شكرنا لمعاليك على رعايتكم الكريمة لهذه الندوة، ونشكركم جميعا على الحضور، متمنين لكم الاستفادة من هذه الندوة والتفاعل مع الجلسات النقاشية. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. يسرنا أن نرحب بكم مجددا في ندوة اللامركزية ودورها في التنويع، الاقتصاد وتوليد فرص العمل في المحافظات، حيث نلتقي اليوم لمناقشة مختلف المحاور الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة لسلطنة عمان. نتشرف أيضا في هذا السياق بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين وكذلك الدوليين، حيث نستفيد من التجارب العالمية الرائدة بما في ذلك الخبرات الألمانية في مجال اللامركزية التي ستتيح لنا فرصة للاستلهام من الأفكار الناجحة وتطويعها بما يتماشى مع طموحاتنا الوطنية. أدعو الآن الفاضل فيليب دينستر، مدير البرنامج الإقليمي لدول الخليج، مؤسس كونراد أدينارو، لإلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤسسة، فليتفضل مشكورا. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Konrad Adenauer Foundation, I want to say a word of greeting to His Excellency Sheikh Faisal Abdallah Al-Rawas. I want to welcome also His Excellency Minister Qais Mohammed Al-Yusuf. I want to welcome also His Highness Dr. Adham Al-Said. My name is Philip Dehn. As I've been introduced, I'm the Regional Director of the Konrad Adenauer Foundation's regional program Gulf States, and I'm very pleased to be a co-organizer of today's event together with the Chamber of Commerce and Industry, with Smart Investment Gateway and our dear partner Dr. Yusuf Al-Balushi. The Konrad Adenauer Foundation is Germany's largest political foundation and top-ranked think tank. We are represented all over the world. The Konrad Adenauer Foundation has some 1,600 employees worldwide. We have over 110 country offices worldwide, out of which the regional program that I'm heading is one, and is a special one because it is in fact the only regional office for the Gulf states of a German political foundation, and I think that speaks to the dedication, to the importance that we attach towards the Gulf states, and of course especially also the Sultanate of Oman. The Konrad Adenauer Foundation, or Konrad Adenauer Stiftung as we like to call it in German, KAS, is close to Germany's largest political party, the CDU, the party of former Chancellor Angela Merkel, and the party that has been in government in Germany for the longest time throughout its history. Of course, as you might be aware, we are in shifting times at the moment in Germany, looking towards new elections happening in February, and I'm very happy also to look towards these elections as an opportunity, of course, for the CDU, for the party that is close to our political foundation, to return into government and return into responsibility, because this is also for us as the Konrad Adenauer Foundation an important opportunity, because we see ourselves
as bridge builder, as an organization that creates platforms of dialogue between Germany and between countries worldwide, and especially in our case, of course, the Gulf states and the Sultanate of Oman. And we can do so by leveraging the very close connections that we have to German political decision makers, to, as I said, the CDU, Germany's largest political party, the parliament, of course, that is an important mover and shaker in German politics. And so the Konrad Adenauer Foundation plays this vital and this crucial role to be a platform of dialogue between Germany and between the region. And today's event is, I think, a very important showcase of that, where we want to bring together perspectives and experiences from the German side, but of course with the experience, with the developments, with the perspectives from the Sultanate and from the region, and to hopefully have those meetings of perspectives to become a fruitful dialogue, to learn from each other experiences, and to help, in this case, looking towards economic diversification, looking towards decentralization, looking towards the awesome, staggering, impressive, transformational developments that are taking place here in Oman, to bring them forward, to support them, and also to learn from the German side about these developments here in country. Today's theme, of course, is decentralization, and it is, as has been mentioned, sparked by the announcement, by the reform efforts of His Royal Highness Sultan Haytham, who has been very eager to bring forward a process that helps the development of the governorates, that helps to decentralize especially some of the responsibility of the competencies that are related to the economic development in the country. And from the German perspective, of course, we think that is a very important and central key development for the diversification of the country. I come from Germany, and as has been mentioned, federalism, decentralization, if you will, has been always a key feature of Germany's political system, but also of Germany's economy. Federalism in Germany maybe is less so a product of design, but more so of historical coincidence, if you will. Germany, of course, being made up of a lot of smaller entities that existed as quasi-independent countries or states for a long time. And so the history and the development of federalism might be different in Germany, but there is still something that we can try to shed light on also for other countries looking from around the world to the model of federalism in Germany, because it is not only pertaining to the political field, but very much so to the economic field as well. And when I mean learning from the German experience, I want to be very modest and I want to be very humble here, because we're quite aware that also some of the most important lessons, maybe, if you will, can be learned also from the issues that we have with decentralization, from the ongoing debates and discussions in Germany regarding the relationship between the state and the federal level, the different competencies when it comes to finances, when it comes to economic policy making, but also to fields such as interior security, for instance, education, etc., where the states have an important role. So we want to bring you a little bit closer to the German experience with decentralization, with economic development on the state and on the local level. And we hope to, of course, also learn from the perspectives being brought forward from the Omani side about the experience and the ongoing efforts here in this country to bring forward decentralization. And we hope that this sort of meeting of minds will then provide for ample of opportunity to discuss how the developments in both countries can be improved and can be brought forward. I would leave it at that, and I would hand over the word to the very excellent keynote speakers that we have coming after me that will go deeper into both the Omani and the German side in this. But I want to close with a word of appreciation and a word of thanks to our Omani hosts. It's been always great. I've been here a couple of times to come to the Sultanate, to attend these kinds of gatherings here, but also to exchange with a lot of you on a bilateral basis. I am very impressed by the
sweeping, the far-reaching transformation that is happening here in this country. And as far as we can, as Germany, as far as we can, as the Konrad Adenauer Foundation, we would very much like to be a part in this, to support, to assist, to be of help in any kind of form that is required from your side and that is of interest for Oman. And I hope that this will be therefore a starting point to continue this dialogue and to deepen our cooperation in the future. Thank you very much, and I'm looking forward to today's event. حضورنا الكريم، تتوفر سماعات الترجمة للراغبين. تتبنى الرؤية الوطنية عمان 2040 توجهات استراتيجية رامية لإنجاز تحول نوعي في اقتصاد السلطنة يضعها دائما في مصاف الدول المتقدمة، وتعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية، حيث تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل محافظة وولاية. أدعو الآن صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد الموقر، رئيس اللجنة الاقتصادية وأستاذ مساعد في جامعة السلطان قابوس وشريك في شركة The Firm للاستشارات التجارية والاقتصادية، لتقديم ورقة عمل حول رؤية عمان 2040 والتوجه الاستراتيجي لتطبيق اللامركزية. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أقف أمامكم اليوم للحديث عن رؤية عمان 2040 بشكل عام وتوجه اللامركزية كأحد التوجهات والأولويات الاستراتيجية في الرؤية. ومعالي ألزمنا شوية بموعد سريع، فأتمنى إن شاء الله، بس شاور لي لو تكرمت إذا حسيتني تخطيت الوقت المساعد. في البداية طبعا أحب أشكر مجلس إدارة الغرفة كذلك واللجان الاقتصادية وسوق العمل لتنظيم هذا المنتدى والملتقى والدعم المستمر كذلك، ويسعدني أن أمثل اللجنة اليوم في الحديث عن هذا الموضوع المحوري إذا صح التعبير. فأتحدث في 3 مواضيع رئيسية. أولا، فهم مفاهيم اللامركزية بشكل عام. نتحدث عن اللامركزية كثيرا وعادة ما نختلف في تعريفنا، وهذا من أهم المحاور أتصور اللي يجب أن نتفق عليها في هذه النقطة ونحن نتوجه للمستقبل، لأنه سيؤثر على كل السياسات المعنية بتعزيز هذا الجانب وكل دعم وكل المقارنات وكل المعلومات اللي نستخدمها. من ثم سأنتقل إلى الحديث عن اللامركزية وموضعها في رؤية عمان 2040 وما المقصود. الكلام عام، أنا أحب أوجه الكلام خصوصا في هذا المحور. وأخيرا سأتحدث سريعا عن الممكنات والتحديات التي أراها شخصيا قد تكون من التي يجب أن نتحوط لها في رؤيتنا للمستقبل بإذن الله. ما المقصود باللامركزية؟ اللامركزية تعني أشياء كثيرة، لكن في كل الأحوال تتلخص في القدرة على التخلي
في القوة أو التحكم أو صناعة القرار من المركز إلى الفرع. بمعنى آخر قد تأخذ أشكال مختلفة، لكن في أساسها تعتبر نوع من أنواع التفويض والتمكين. طبعا يختلف البعض ما المقصود بالتمكين هذا وما مقصود بالتفويض، وهل هو موجود حاليا أو لا. لكن لو نرى تجربة سلطنة عمان التاريخية وليس فقط في حاضرنا اليوم، نرى أن هنالك كان نوع من اللامركزية توجد في الولاة، الذي كان هو الوالي، هو القاضي، وهو من ينظم في مختلف المناطق، خاصة عندنا لم تكن التقانة موجودة وسرعة التواصل موجودة. وقد يذكر بعضكم موجود معنا أن أجدادنا وأباؤنا كانوا في هذه المواضع التي أعطيوا صلاحيات في تنظيم العمل الاقتصادي والاجتماعي وكذلك القضائي في تلك المرة، وفقا للعرف المتعارف عليه كذلك. وكذلك مرت حقب كثيرة على سلطنة عمان، هنالك كانت ممالك مختلفة، مناطق مختلفة، وهنالك كانت تعاونات كذلك، وكذلك كانت هنالك تضادات كثيرة تاريخية. لكن اليوم نحن في مرحلة مختلفة تماما. لكن ما يميز هذه المرحلة في العقود الخمس الماضية، اعتمدت تجربة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان على الحكومة المركزية اعتمادا بحت. بمعنى آخر في توفير الموارد، في توفير الخطط، في توفير الكوادر البشرية، وفي توجيه الدفع عموما، مع الأخذ في الاعتبار أنها لم تغفل عن البعد الجغرافي للتنمية. لكن اليوم نحن نتحدث عن نوع اللامركزية الذي يتعارف عليه عالميا. وهنا نطرح طبعا اللي هو خلق إدارات محلية قد تكون مستقلة تماما، أو قد تكون مرتبطة ارتباط مباشر أو غير مباشر مع الأصل أو المركز إذا صح التعبير. طبعا تأخذ اللامركزية عدد من الأشكال، ومثل ما تفضل فيليب سابقا أن هنالك أنواع مختلفة على حسب المسميات الاتحادية أو الفيدرالية أو غيرها من الأشكال، لكن تعتبر لامركزية سياسية. بمعنى آخر أن المجتمعات المحلية لها القدرة على انتخاب من يمثلها محليا، لها القدرة على التأثير على التشريعات والسياسات. طبعا هناك لامركزية إدارية، تفويض المؤسسات من المركز إلى الفرع. بمعنى آخر إعطاء المؤسسات الممثلة للحكومة المركزية القدرة على اتخاذ القرارات قد تكون إدارية ومالية في المناطق المختلفة جغرافيا. طبعا الفارق أنه لا تكون هذه الأفراد الذين يتخذون القرارات منتخبين كمجالس بلدية أو غيره أو إدارات محلية، إنما هي تمثل الحكومة المركزية. النوع الثالث اللي هي اللامركزية المالية، أو ما يسمى باللغة الإنجليزية بالفيسكال، واللي هي تعتمد على أن هذه العناصر في الفروع وليس في المركز لها القدرة على فرض الرسوم والضرائب والاعتماد الذاتي، ليس كليا قد يكون، لكن الاعتماد الذاتي على مواردها، فلا تعتمد على الحكومة المركزية والمالية العامة لتلك الدول. طبعا تختلف الدول في اختيارها وفي معطياتها، وأظن النقطة اللي ذكرت سابقا قبل قليل، التاريخ يفرض نفسه على نوعية اللامركزية. طيب، ونتحدث إن شاء الله لاحقا أين ستكون سلطنة عمان من هذه النقاط الثلاثة. طيب، إذا شفناها من ناحية التأثير في هذه اللامركزية بناء على المعطيات، وهنا قد يكون تأثيرنا أو كلامي هنا يركز على مدى منح هذه الصلاحيات بغض النظر عن هي سياسية أو إدارية أو مالية. إذا نرى إزالة التركيز، باللغة الإنجليزية إزالة التركيز هي deconcentration، بمعنى تركيز القوة الاقتصادية، القوة السياسية، القوة الإدارية، القوة المالية، توزع تدريجيا لكن من خلال تفويض معين. لكن لا تزال الحكومة المركزية أو السلطة المركزية هي من يصنع القرار والتوجيه. وهناك أمثلة مختلفة في عدد من البلدان التي يوجد فيها هذا التفويض، وهذا ما عملت عليه أكثر سلطنة عمان من خلال المديريات العامة والإدارات العامة في المناطق، في التعليم، في الصحة، في أمور مختلفة، عادة تنسجم مع تقديم الخدمات العامة، فصنع القرار في سرعة اتخاذ القرار، لكن يرجع القرار لمن؟ للمركز أو لرئيس الوحدة المركزية. اللامركزية التي نتحدث عنها أكثر والتي نركز عليها أكثر الآن هي نقل السلطة من الحكومة المركزية إلى السلطة المحلية. طبعا هذا النمط يحتاج إلى
تشريعات، يحتاج إلى قدرة، كوادر إلى آخره. قد يكون النموذج الألماني الأقرب إلى اللامركزية الموجودة عندنا، قد يكون النموذج العماني أقرب إلى إزالة التركيز والتفويض ما بين إلى يومنا هذا. طبعا السؤال هنا، هل هذا كافي؟ هل هذا ما نطمح إليه؟ هل هذا سيحقق رؤية عمان 2040 في هذا الجانب من الموضوع؟ طيب، لماذا اللامركزية؟ نتحدث كثيرا وهنالك شعارات كثيرة حول اللامركزية، لكن لماذا تتوجه الدول نحو اللامركزية؟ وهذه تعتبر من الأبحاث المختلفة وليست منظوري الشخصي، لكن نرى تحسين الخدمات العامة لملامسة هذه الخدمات للأفراد في هذه المناطق الجغرافية ومعرفة حاجاتهم، تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار. طبعا هنا يجب أن نكون واضحين، أي نوع من القرار اللي نحن نتحدث عنه؟ السياسة العامة للدولة أم القرارات التي تعنى بما يؤثر عليه في المنطقة الجغرافية؟ قد تكون قرارات بلدية، قد تكون أمور تجارية، أمور إدارية تعنيني كفرد في هذا المجتمع في منطقة جغرافية معينة في البلد. عندنا رفع مستوى الشفافية والمساءلة، عادة هذه تتماشى مع الأعضاء المنتخبين، خلينا نقول في المجالس البلدية أو الإدارات المحلية. بمجرد وجود شخص منتخب تكون هناك عدة أساليب لمتابعة أعمالهم، لمتابعة تنفيذ المشاريع أو ما شابه ذلك، ومساءلة هذا الشخص عن ماذا أنجز أو ماذا أنجزت. في طبيعة الحال هذا يقارب اللامركزية السياسية إذا صح التعبير، لوجود أنظمة تقييم معينة. تعزيز استخدام الكفاءة أو كفاءة الموارد المتاحة في تلك المنطقة. إذا كانت موارد طبيعية، إذا كانت موارد مالية قد تقدر أن تحصل عليها هذه المنطقة الجغرافية أو تلك، كذلك يمكن استخدامها بشكل مرتبطة طبعا مع المساءلة والشفافية. الكفاءة الاقتصادية طبعا يعتمد على المقومات الاقتصادية لتلك المنطقة الجغرافية، قد تكون لديها موارد طبيعية أو استثمارات قائمة وتقدر أن تستفيد منها وتعززها بما ينفع المجتمع المحلي كذلك. طبعا في نهاية وليس طبعا أقل، تمكين المجتمعات المحلية في المشاركة في تطوير الذات، في جزء من عملية ليس فقط كمستفيد ولكن في توجيه الدفة كذلك بشكل آخر ضمن النظام. طبعا هذه تتشابك مع نوع اللامركزية لتكون ليس كلها قابلة للتحقيق فيما نراه اليوم مثلا في سلطنة عمان، لكن الكثير منها قد يكون وارد كذلك. طيب، ننتقل إلى رؤية عمان 2040. الكثير منكم يعرف، لكن هذه اللي زوارنا من جمهورية ألمانيا الاتحادية، رؤية عمان 2040 هي نتاج أو مخاض أكثر من 45 سنة من التخطيط الاقتصادي في سلطنة عمان. بدأ التخطيط الاقتصادي في سلطنة عمان على المدى المتوسط والبعيد في بداية الخطة الخمسية الأولى في 1976، واستمر إلى رؤية عمان 2040 في التسعينات، ومن ثم تجدد هذا النهج وتوسعه وتطوره إلى رؤية عمان 2040. بالمناسبة الرقم اللي دائما نذكره وتذكره طبعا وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، مشاركة أكثر من 41 ألف شخص في المجتمع على مختلف أطياف المجتمع في مختلف أرجاء السلطنة في تشكيل هذه الرؤية. واعتمدت هذه الرؤية على 4 محاور رئيسية: الإنسان والمجتمع، الحوكمة، البيئة، والاقتصاد كذلك. وتندرج تحت كل واحدة من هذه المحاور العديد من الأهداف الاستراتيجية والتوجهات الاستراتيجية طبعا، لكنها كلها مبنية على أولويات وطنية. 12 أولوية وطنية تتركز في أهم تطلعات الإنسان العماني للمستقبل في عقدين من الزمان بإذن الله تعالى، وألزمت عمان نفسها بهذا النهج حسب هذه الأولويات. وطبعا تقع أولويتنا اليوم في المجال اللي هو تنمية المحافظات والمدن المستدامة، اللي هي على اليسار هنا، وهي تعتبر من المحاور، ليس المحور الرئيس، هي ممكن من الممكنات. لا تزال عجلة التنمية ستعتمد على الحكومة المركزية إذا صح التعبير في توجيه الدفة، في جذب الاستثمار، في تحفيز هذه الجوانب من خلال التشريع والمؤسسات التشريعية والمؤسسات الرقابية، لكن يعد هذا جزء من منظومة اتساع رقعة التنمية في السنوات القادمة بإذن الله تعالى. طبعا
لكل هذه الأهداف طبعا توجد موجهات استراتيجية. ما يعنى بأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، طبعا أنا ما بتحدث عن المدن المستدامة لأن هذا موضوع نفسه كذا، لكن تم الربط بين الاثنين لأن تنمية المحافظات كذلك سيعتمد على خلق مدن وبيئة جاذبة للأفراد لتفادي الهجرة من الريف إلى الحضر إذا صح التعبير، أو الابتعاد عن بعض المناطق الجغرافية لقلة التنمية فيها أو عدم تواجد الفرص. وبما أن نحن نشبك التنمية وما يحدث فيها وفرض الفرص ليس فقط العمل وإنما فرص الاستثمار وخلق الوظائف وخلق الشركات الجديدة كذلك. لكن أحب أعرج على نقطتين من وثيقة الرؤية اللي يجب وضعها في الاعتبار. ما هو هدف اللامركزية وتنمية المحافظات؟ اللامركزية هنا هي أداة لتنمية المحافظات وليس العكس. الهدف الأسمى تنمية المحافظات والمدن المستدامة. الكيفية والأسلوب الذي نتبعه هو اللامركزية. تحقيق التنمية المتساوية المحافظات في كافة البنى الأساسية، الخدمات الحكومية، المرافق العامة، والبيئة التنظيمية الجاذبة للاستثمار. إذن ليس فقط اللامركزية هدف للوصول للاستثمار، لكن هي لتعزيز وخلق معيشة ورفاه في كل أرجاء السلطنة. يجب وضع هذا في الاعتبار لأن الخدمات شيء مهم جدا. لا نغفل أن اللامركزية لا تعني فقط جلب استثمار، لكن تحسين مستوى المعيشة في هذه المناطق وخلق الفرص المناسبة. النقطة الثانية اللي هي إيجاد الإدارات والقيادات القادرة على تطبيق اللامركزية. بمعنى آخر هنالك وعي مسبق أن هذا الموضوع ليس تلقائي مجرد تشريع ومجرد وضع بعض القوانين أو النظم، وإنما يجب تعزيز الكوادر والقيادات التي ستقود هذه العملية. طبعا هذه استعرتها من وثيقة الرؤية كأهداف فرعية لهذا التوجه الاستراتيجي. طبعا الأهداف الاستراتيجية في التوجه نفسه تحدد بعض الأمور التي قد تكون قابلة للقياس. حتى الآن هي ليست قابلة للقياس لكن قد تكون قابلة للقياس. من أهمها طبعا مناطق حضرية وريفية وتراث طبيعي وثقافي تتميز بقدرة عالية على التعامل مع المتغيرات المناخية، شيء مهم جدا. عندنا تنمية متوازنة، نعود للأهداف وليست هي اللامركزية الهدف إنما التنمية المتوازنة. طيب طبعا السؤال يطرح نفسه، في السنوات ال50 أو العقود ال5 الماضية هل أغفلنا المحافظات؟ هل أغفلنا المناطق المختلفة؟ طبعا لا، لكن بديهيا توجهت استثماراتنا لأين تكون عوائدها أفضل لتشبيك السلطنة بالنظام العالمي والتجارة العالمية، لكن كذلك كان هاجس الجغرافي في التنمية موجود، ونراه طبعا في انتشار الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها كذلك، لكن يظل الهاجس الأكبر كيف نعزز الجوانب الأخرى خاصة الاقتصادية منها والتجارية. طبعا لن أسردها كلها، لكن هذه تعطينا توجهات واضحة جدا لما نريده في اللامركزية لسلطنة عمان. طبعا هذه خارطة سلطنة عمان من هيئة المساحة كذلك، طبعا دائما التحدي أن نحصل على خارطة سلطنة عمان رسمية، وتوفقت لله الحمد أن نجدها من هيئة المساحة، وتوضح طبعا أن هناك 11 محافظة. طبعا نظام المحافظة أو منظومة المحافظات لم تأتي من فراغ، تطورت. كانت هناك عدد 3 محافظات ومناطق، ومن ثم تطورت المنظومة الإدارية إلى 11 محافظة، وفي بعض المحافظات التي كان يقطنها عدد كبير من السكان انقسمت إلى 2، مثل شمال الباطنة في شمال عمان وجنوب الباطنة، وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، وتظل بعض المحافظات كذلك بحجم أكبر من غيرها. ليش أنا حطيت الصورة هذه موجودة؟ ليش؟ لأبين للجميع أن هنالك تباين بين المحافظات. التحدي الكبير اليوم أن هنالك تباين، هنالك ميز ولكن هنالك تباين في السكان، تباين في القيمة الاقتصادية المضافة، وهذه معظمها بسبب تواجد الاستثمارات الضخمة عبر العقود الماضية مثل الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية، لكن كان دائما الهدف في توزيع قدر أكبر من هذه الاستثمارات. لكن هناك تباين حتى في الخدمات المتواجدة، وطبعا الخدمات تتبع الكثافات السكانية في طبيعة الحال. هنالك تباين في
الباحثين عن العمل في مختلف، هناك تباين في أسعار المنتجات. فإذا لما نتعاطى مع اللامركزية لا نتعاطى فقط مع وضع جلب استثمار، إنما نتعاطى مع وضع قائم وتباين وميز. الاستراتيجية الوطنية العمرانية عملت على توصيف ما هي نقاط القوة في كل من هذه المحافظات، هل هي ثقافية، سياحية، اقتصادية، ووزعت على مختلف المناطق. المنهاج الذي يمكن لهذه المحافظات اليوم أن تستفيد منه في تسويق ذاتها، لكن طبعا تفاصيلها تتغير على حسب المعطيات الموجودة، لكن يوجد اليوم لدينا دليل يمكن الاستفادة منه في التوجه. لكن يجب أن ننظر إلى الخارطة بأن هنالك تحديات وفرص موجودة اليوم في تطبيق اللامركزية، في تمكينها كذلك، وفي توقع النتائج المنطقية، وهذا مهم جدا لنبني آمال واقعية قابلة للتنفيذ بإذن الله تعالى. طيب، في 2022 صدر المرسوم 36 اللي تم ذكره سابقا من سعادته، اللي هو نظام المحافظات، وطبعا هذه تعد من أهم النقاط الرئيسية في انطلاق عملية العمل على نظام المحافظات واللامركزية في سلطنة عمان. طبعا هنالك شرح وافي لما هو الأدوار المتوقعة وإلى آخره، لكن بركز على 12 اختصاص وضعت للمحافظات للعمل عليها، وتعمل عليها المحافظ ويعمل عليها الولاة في تلك المحافظة، مع طبعا تشاركية مع المؤسسات الأخرى. لكن أريدكم تأخذوا لحظة فقط تفكروا في كل واحدة من هذه 12 اختصاص. أنا اختزلتهم طبعا هنا، وأريد سؤال بسيط فقط: من المسؤول عن هذه الاختصاصات؟ هل هي المحافظات أم الحكومة أم الوزارات والهيئات المتخصصة والمعنية؟ كلهم مع بعض. شكرا سعادتك. إذن اليوم نحن عندنا نظام للمحافظات وفي تداخل في الاختصاصات، والبعض يقول طيب نحن هدفات التداخل، لماذا أنت تتحدث عن التداخل؟ أتحدث عن التداخل لماذا؟ لأن هذه الاختصاصات تشمل المحافظة نفسها. توجد وزارات معنية في تقديم خدمات وفي تقديم الإنفاق التنموي وإلى آخره، لكن المسؤولية على المحافظة تكييف كل هذه الأمور لما يتناسب مع محافظتها. فهنا التحدي الأول في اللامركزية: قد أمكنك، قد أعطيك موارد، لكن هل نصل إلى مرحلة نكيف هذه الاختصاصات بما تمكن هذه المحافظات القدرة على إنجاز ما هي تطمح له، ما تحتاج له في تطوير تلك المحافظة؟ وهذا التحدي الكبير اللي أراه في هذه. طبعا لا يمكن وجود أي نظام من دون وجود حوكمة واضحة. طيب ليش الحوكمة؟ طبعا هذا منظوري من قراءة المرسوم السامي وفهم ما هو متاح اليوم، وقد أكون مخطئ في بعض الأمور، وقد يكون في بعض الأشياء أذكرها إضافة إلى ما هو موجود. لكن القصد من الحوكمة ماذا؟ مسؤولية كل محافظة لمن؟ هذا السؤال الأول. طيب إذا أنا أريد أمكن هذه المحافظات على اختصاصاتها، كيف لها أن تنجزها، وكيف نحاسبها، وكيف نسائلها في نهاية اليوم، وكيف نقيس أدائها؟ يجب أن تكون هناك منظومة واضحة، وهذا ما يتم العمل عليه حاليا. لكن في النظام يوجد وزير مسؤول الذي يتابع ويلتقي بالمحافظين على الأقل مرتين في العام، وزير الداخلية. وزير الداخلية ينقل ما هي التحديات أو إشكالات أو ما تحتاجه هذه المحافظات إلى مجلس الوزراء، بما أن مجلس الوزراء هو الذي يسن السياسات العامة في البلاد. طيب هذه المنظومة إذن تعتمد على قدرة المحافظين إلى إيصال ما يحتاجونه إلى مجلس الوزراء، وكذلك عودة الموارد والتشريعات وما تحتاجه والسياسات الموائمة. طبعا أرجع إلى الاختصاصات وكيف هذه الاختصاصات تعمل مع هذه المنظومة. طبعا عندنا المجالس البلدية اليوم تنضم تحت قيادة المحافظ والمحافظة. إذن وضعنا موضوع ما يهتم به المواطن، ما تهتم به الشركات، ما يؤثر علينا في عملنا اليومي في منظومة المحافظات، وهذا شيء إيجابي.
منظومة الولاة كذلك تأتي اليوم تحت مكاتب المحافظين، لكن هنالك فارق بسيط جدا. الولاة يتم تعيينهم من من؟ من وزير الداخلية. فهنالك تشابكات اليوم، لكن هنالك أدوار جديدة مطلوبة من المحافظ ومن الولاة في التواصل مع المجتمع، تمكين الاستثمار، تحسين وتجويد الخدمات من الاثنى عشر اختصاصات اللي موجودة. فهنالك تشابكات يجب التعاطي معها في منظومة اللامركزية. طبعا اللي ما مذكور في الصورة اللي خلفي اللي هي أن المحافظ يقدر التواصل مع المؤسسات، الوزارات والهيئات في تحديد مواضيع معينة. فهنالك تشابكات إضافية موجودة، قدرة المحافظ والمحافظة في إقناع مؤسسة معينة أن هذه أولوية لمحافظتي. هنا لا توجد عندنا حوكمة واضحة، هنالك تواصل حكومي طبيعي، رسالة تطلع من ألف إلى باء وترجع الرسالة وتروح وتجي، وهناك تشاورات كثيرة. لكن هل تعيننا اليوم ولا هل نحتاج منظومة حوكمة واضحة في كيف نتعاطى وكيف نقيس الأداء في هذا المجال؟ فإذا هذه خلاصة وليست طبعا شامل المنظومة، لكن في نظري الشخصي هذه المنظومة يجب أن تتطور ويجب أن تكون ممكنة ولا تخلق كثير من الطبقات التي يجب التواصل بين ألف وباء أو مؤسسة معينة وآخره. طيب، أخيرا وليس آخرا أحب أعرج على الممكنات اللي موجودة اليوم في تطوير اللامركزية في سلطنة عمان وبعض التحديات اللي أراها. في الممكنات طبعا التشريعات، وذكرت المرسوم السامي 36 على 2022، وبالمناسبة ليس المرسوم الأول إنما كان المرسوم الثاني، لأنه كان في إعادة تطوير في المنظومة بما تم تقييمه سابقا من 2020 إلى 2022. وطبعا يعتبر المداخيل والإيرادات، لكن هل ستكون هذه الإيرادات كافية ولا نمكنها من خلال ليس فقط تخصيص في موازنة، إنما إعطائها مساحة إضافية في إيجاد موارد إيرادات مستمرة وليست فقط عشوائية بين فترة وأخرى. هذا من التحديات المهمة، لكنها اليوم موجودة كممكنات ومأخوذة في الاعتبار في الخطة الخمسية الحالية، وأتوقع كذلك في الخطط القادمة. تطوير القدرات، البرنامج الوطني لتطوير القيادات المحلية يعمل من خلال الأكاديمية السلطانية في تطوير كفاءات المحافظين والولاة ومن يعملون في المحافظات، وهذه مهمة جدا في تعزيز القدرات، ليست فقط القدرات اللي هي الإدارية والقيادية، وكذلك في النقطة الأخيرة اللي هي القدرات التخطيطية واستقراء ما يحدث على أرض الواقع. وهذا الذي عملت عليه وزارة الاقتصاد طبعا في إنشاء اللي هو المؤشر التنافسية في المحافظات. ولا توجد معلومات كافية اليوم عن ماهية المؤشر في الشكل النهائي، لكن يعطينا انطباع أن هناك سيكون استقراء باستخدام البيانات والدلائل إلى ما يجب عمله في مختلف المحافظات، وهي تغذية راجعة لمكاتب المحافظين وكذلك للحكومة لمعرفة المسار في هذا الجانب. طبعا لا تخلو أي تجربة من التحديات، وطبعا تجربة عمان في اللامركزية في الوضع الراهن هي تجربة جديدة لا تكون قد من صدور النظام إلى اليوم. نتكلم عن محور سنتين تقريبا فعليا نظام قابل للتحقيق، وهنالك الكثير من العمل التحضيري والكثير من التحديات الموجودة. لكن قد يكون أو يرد لنا السؤال: ما هي الأهداف الحقيقية التي نبحث عنها؟ اللامركزية تطبيقا، اللامركزية بنتائج قابلة للقياس، اللامركزية بوجود مؤسسات معينة يجب توصيف هذا الجانب. وأتصور أن هذا الجانب لا زال في عمل مستمر فيه، غير عمل المؤشر نفسه، لكن عمل قياس ما هو الهدف المرجو. نعم نريد لامركزية، نريد تنمية. كيف نقيس التنمية؟ نقيسها بقيمة محلية مضافة، نقيسها بعدد الوظائف، نقيسها بخدمات موجودة أو لا. هذه قد تكون مهمة جدا للتعرف عليها ومشاركة المجتمع كذلك المحلي. الموارد المالية ذكرتها سابقا وأكرر ذكرها، ليس فقط وجود خانة في الموازنة العامة للدولة لتحديد مبالغ معينة، رصد هذه المبالغ لا يعني أنها مستدامة. أن في حال تأثر الاقتصاد
في حال تأثرت موارد الحكومة المركزية لا يمكن تعزيز المحافظات. طيب هل توجد اليوم موارد حقيقية؟ هذا خلينا ناخذ مثال بسيط، مثلا اللي هي الضريبة البلدية مثلا. إذا وضعت الضريبة البلدية حيز منها يبقى في المحافظة مثلا، ولا أدري إن كان هذا معمول به اليوم ولا لا، وهذا يعطيني على الأقل بما يسمى بيس لاين معين اللي ممكن أستفيد منه في المحافظة للوفاء ببعض الاختصاصات الملزمة التي، أما المشاريع الأكبر وغيرها فقد أحتاج إلى مساعدة أو معونة من وزارة المالية أو من الحكومة كذلك. نتكلم عن تباين الميز النسبية. ذكرت في الخارطة أن تتباين الميز الجغرافية، تتباين الميز الاقتصادية، البيئية، السياحية. طيب هذه الميز تعني أن بعض المحافظات ستحظى بنصيب أفضل من التنمية الاقتصادية، ليست لأنها لا تحصل على أكثر من الموارد المالية، لكن طبيعة الحال هي مكيفة اليوم بما نحن عليه في 2024 بموارد معينة تجذب نوع معين من المستثمرين، تخلق وظائف أكثر من غيرها. طيب ما هي المنظومة العادلة التي يمكن أن نطرحها اليوم في تسوية بعض هذه التفاوتات؟ هل تكون هناك منظومة مالية واضحة أين تفتقد بعض المحافظات للموارد أو القدرة على خلق الفرص، ليس لتقصير وإنما لعدم وجود هذه الفرص بشكل طبيعي؟ طبعا هنالك مشكلة في أن بعض المحافظات قد تتنافس وقد تؤثر سلبا على بعض البعض، فكيف نعينها على التعاون فيما بينها حيث يكون خاصة المحافظات المجاورة لبعضها البعض كيف لها أن تستفيد من بعضها البعض؟ فالتباين لا يعني فقط نقطة ضعف لا قدر الله، وإنما هي نقطة قوة يمكن الاستفادة منها. فهذه المنظومة يجب أن تكون معززة لهذا الجانب، لكن من خلال قنوات حقيقية وواضحة وقابلة للتنفيذ، وليس فقط طبعا التصور أو الآمال البعيدة كذلك. طبعا في النهاية أحب ألخص أن تجربة اللامركزية في سلطنة عمان لا زالت وليدة الساعة. إذا نتكلم عن رؤية عمان 2040 فإذا ورانا مشوار، ورانا تمكين، ورانا كثير من الاحتياجات الموجودة، لكن يجب أن يكون هنالك واقعية في الطرح حتى يتقبل المجتمع المحلي ما متوقعه. التجربة جديدة لكن التحديات موجودة، لكن معالجتها وبدينا فعليا في طرح هذه المعالجات، لكن نحتاج الزيادة. في تصوري المنظومة أو حوكمة المنظومة مهم جدا كنقطة انطلاق، وإن أحكمنا الحوكمة بإذن الله تعالى تأتي الأمور الأخرى تباعا. شكرا جزيلا وأتمنى أن وفقت في العرض. حضورنا الكريم، أدعو الآن معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الموقر راعي المناسبة، وسعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وصاحب السمو والسيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد الموقر، وسعادة محمد بن حسن العنسي لتكريم المشاركين. بداية صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد. البروفيسور الدكتور كلاوس شوبرت.
الدكتور سايمون إغليسياس. الفاضل فيليب دين. الفاضل نيكولاس ريفز. الشيخ سعيد بن راشد القتبي. والآن يتفضل سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة عمان بتقديم هدية تذكارية لمعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الموقر لرعايته الكريمة لهذه المناسبة. شكرا لك معاليك، شكرا لكم. حضورنا الكريم، ستستمر أعمال الندوة، لا زالت هناك أوراق عمل وجلسات نقاشية نستقبلها. ننتظر 5 دقائق فقط ونكمل أعمال الندوة بإذن الله تعالى.
نستكمل أعمال هذه الندوة حضورنا الكريم فيما يتعلق بالتحول نحو اللامركزية، وهو ليس مجرد إجراء تنظيمي بل هو قفزة نوعية في تمكين المحافظات وتعزيز كفاءاتها الاقتصادية. وفي جلستنا الأولى نستعرض تاريخ ومبادئ الفيدرالية الألمانية كنموذج رائد في إدارة الشؤون المحلية. يقدم لنا هذه الورقة البروفيسور الدكتور كلاوس شوبريت رئيس قسم السياسة الألمانية بجامعة مونستر، الذي سيمنحنا رؤية شاملة حول المنهجيات التي يمكن أن نستفيد منها لتطبيقها في اللامركزية هنا في سلطنة عمان. فليتفضل مشكورا. Does it work? Doesn't work? Can you help? Okay. So what about? Okay, fine, thank you. Your Excellency, Sheikh Faisal Abdallah Al-Rawaz, Your Highness Dr. Adam Al-Said, Your Excellency Ambassador Lölke, here, Excellencies, esteemed participants and organizers, let me begin first by thanking you to invite me to this seminar. My contribution here will be very short, at least for a German professor. Therefore, I like to bring you mainly three of the most relevant aspects of German federalism to your attention. I'd like to show that federalism is a historic and also a necessity today for German unity. Second, I'd like to show what kind of division of competences guides German policy making today. And third, I'd like to introduce the notion of subsidiarity, a notion and a point of view that complements federalism and any other decentralized system. Topic one. About 2,000 years ago, the Romans called the large territory, roughly Central Europe, as Germania Magna. And the many tribes and nations, in their eyes, all barbarians of course, they called Germans. A name that wasn't known by the people there and never used by the native people. Around 1,000 years ago, a history of dynasties, of elected monarchies began, where a possible king was elected by a number of noblemen and elect princes from a variety of principalities. Around this time, a notion came up, Deutsch, which points at a certain common ground people shared in these countries, the language, also in heavy variety of regional dialects. From this point onwards, one can probably say that Germany started by language. The Germans
called themselves Deutsch, which later became Deutsch. But it was the people, not the land. Germany as a state was not even an idea at those times. Only a political hodgepodge of principalities, counties, kingdoms, monasteries, and a couple of free, rich cities. Around, an estimation goes, around 360 different political entities. This map from some 200 years ago gives you an impression of the area that later will be called Germany. Meanwhile, a large political player arose. The top right of the display here in blue color. Starting as a very poor but a rather modern governed kingdom called Prussia. Prussia became really a political power. Prussia grew up based on cultural tolerance, openness to modern sciences and education, and a highly modern state administration. But contrary to the leading world powers at this time, Great Britain, a major internal obstacle was that the many private technical and economic initiatives had to struggle against traditional ruling powers. On the one hand, Prussia's political and military power was strong enough to unite for the first time most of the German-speaking territories, but again, tradition prevailed. The resulting German Empire was essentially a federation of a large leading kingdom with a couple of 24 and more or less independent principalities, counties, free cities, etc. On the other hand, and in retrospect, just from the moment of unification onwards, economic forces break through. The empire ensured external security, though that a kind of internal competition among member states could develop. But the first German economic miracle by far was the work of economic entrepreneurs, which used technical innovations, inventions, and pushed the empire up to one of the leading forces in manufacturing, processing, trade, and businesses. Another reasonable help and worldwide messenger for this new Germany have been universities and prominent institutions of applied research, especially, of course, in the natural sciences, technical sciences, pharmacy, and medicine. The growing results from applied research speeded up economic success. One further remark may be necessary. The political leading forces, landed aristocracy, governments, and the military didn't have enough funds and financial capacity for this dynamic economic development. So it was again mainly private initiatives, in this case, of course, with the backing of the state, to bring up the necessary financial footing. Unfortunately, political and military forces made heavily use of economic and technical success, but rushed into heavy quarrels with neighboring superpowers like Britain and France and some other countries. And the First World War started. Germany was defeated, lost large territories because of internal upheavals. The monarchy has been eliminated. Within about only 20 years and under a different political system, this pattern, economic growth and war, has been repeated. After the Second World War, 1945,
Germany was downsized to about 2/3 of what it was in 1871. And finally, after 40 years of separation, Germany became united in 1990, and again, tradition prevailed. Today's Republic of Germany is a federation of 16 states called Länder. This rapid flight through German history shows, on the one hand, the necessity of a federal system, a decentral organization to become the state which is Germany nowadays. On the other hand, history of the last 150 years shows that our decentralized system was very profitable for fast economic growth. Even though 2 world wars brought devastating cutbacks in workforce, industry, economy, etc. And if I see it correctly, your situation here in Oman is clearly different. You see a certain kind of decentralization. You see devolution as a proper means to strengthen especially the economic performances of an already integrated state. I can only underline this view. This is decentralization is the right tool. What must come next, please allow my view from outside, is to strengthen individual and private initiatives to make use of the political and economic leverages and possible which are available in decentralized cities and as decentralized states. Just coming back to Germany today, from outside, from an international perspective, modern Germany is perceived as a political unit, as a strong state. This is mainly because a strong government is installed at the federal level. Seen from inside, on the other hand, the extraordinary regional and cultural, economic and as well social diversity of Germany is evident. And again, the many competing universities and applied research units in all major disciplines, for example, also economic research organizations like the Institute of German Economy, whose representative we hear later. To put it more objective, I'd like to show Germans' diversity with only 3 facts and number. I don't want to bother you, but it is of some help, if it helps here. Germany is a federal republic of 13 states and 3 city-states. Size total, 300,000 square kilometers around, but states ranging from 420 square kilometers only to the large Bavaria, 70.5 thousand square kilometers. Population total around 84 million people. States ranging from less than 700,000 to over 18 million. Gross German domestic product in 2023 was $52.7 US per capita. States ranging from 35,000 to 79,000 US per capita. Much more could be said and should be said, of course, about diversity, but let us now start topic 2. First thing to clear in federal or decentralized system is who is in charge for what. In principle, 2 types of division of competences can be distinguished. One speaks of objective distribution of competences when states' responsibilities are dividing according to substantive matters.
In the United States, for example, the federal government takes over the overarching tasks like foreign policy, monetary policy, defense. And the states assume responsibility which directly affect the population. Education, health and social policy, police, construction, and so on. Functional division of competences is when the state's responsibilities are divided according to political functions that different state levels have to perform. That is, the federal government drafts and passes the law, while the states execute and implement it. The Constitution of the Federal Republic of Germany opts for the functional distribution of competences. The federal level has legislative powers, and the state level has executive competences. There are only two exceptions in two policy fields. It's education, culture, and internal security, in which the states have both legislative and executive competences, but these are exceptions. At first glance, it seems that our Constitution attaches only secondary importance to the states, since they have a part of, the exceptions only have implementing powers. However, the constitutional regulations are a bit more complicated and draw a less clear picture. Legislation on the federal level takes place in a bicameral parliament. The lower house encompasses representatives from all German constituencies. But concerning federalism, the second house is much more important. The Federal Council consists of 69 prime ministers, deputies and ministers of the 16 states. You see, we don't talk about elected senators representing the people of states on federal level, but of governors acting in the interests of their states on the federal level. With other words, executives on the state level act as legislators on the federal level, and therefore federal politics is strongly dependent on their consent, at least on the consent of a majority in the Federal Council. From this view, it is fair to say that the federal level and the state level are on an almost equal footing. In everyday politics are a bit more complicated, of course, and it is, as it always is, income, money, and taxes which play an important role. For our purpose here, it may be important to see that a functional division of competencies, like in Germany, first allows for diverse regional developments within the states, within the decentral units. And second, by adopting the executives of the states in the lawmaking process or decision-making process on the federal level, one forces constructive participation of, as such, rather diverse interests of the different states. Yes, this is somehow complicated, but it gives considerable leeway for negotiation between the states and between the states and the federal government. Above all, it minimizes stronger conflicts. A very important point, because conflicts of interests are an unavoidable thing in decentralized systems. Let me briefly talk about the announced third aspect, subsidiarity.
Politics and governments necessarily follow a top-down perspective. They have the general picture, the general good in mind, and from this perspective, they ask what lower political levels have to do to reach a defined political goal. Maybe they ask for support or even regulate economic and social forces. Subsidiarity, instead, is a pragmatic principle which, in a hierarchical structured systems, focuses on personal responsibility, the individual commitment and performance level of the individual. That is, subsidiarity starts on the lowest level, that of the individuals and the individuals in their families, of course. Politics top-down can try to steer and conduct the vehicle called economy, but the power, the engine, should and have to be individuals acting in their personal economic interests. And yes, of course, having the general economy in mind, and of course, also the wealth and the welfare of the state. Though the energy and the engine of a successful independent economy is made up by socially and economically active individuals and individuals within their families. This is, of course, easier to say than to bring into reality, especially because individual efforts are difficult to activate, especially in a wealthy environment. I speak about my own country, and our older generation is often complaining about the younger. But this may also be an important point in a rich country like Oman. I first will explain the idea of subsidiarity before I come back to this issue. The idea of subsidiarity is to assign responsibility first and foremost to the individual. He or she is responsible for their subsistence, everyday life, and their future. However, if challenges arise that overwhelm the performance potential on this level, help and support of the next political level is required. If the problem also exceeds the performance of this level, the commitment and participation of the next higher level is asked, and so forth. From a systematic point of view, subsidiarity aims to switch on the next higher level only if the problem gets increasingly complex or difficult, or if the performance capacity provided by the lower level is exhausted. Subsidiarity is also an essential basic principle of the integration, of the European integration process. To make a long story short, subsidiarity addresses an important political and above all economic point. We are living in an affluent society, and too fast people, including ourselves, forget that keeping up our standing of living is achieved only by hard work, usually. Everyone eats an apple, everyone uses electricity, quite easy. Electricity comes out of a power connector. But who plants trees and who takes care of them? Who produces electricity? Who moves the economy of a country forward? You see, there is a rather short way from an affluent society to a rent-seeking society. If individuals don't have to care for themselves, don't have to work for their living, not to take over personal responsibility early, then rent-seeking is a logical, is a rational thing.
And if we blame the younger generation for just rent-seeking, we must accuse ourselves of teaching them so. Subsidiarity reminds us that we are individually responsible for a sustainable future. Thank you for your attention. إن تعزيز تنمية المحافظات واللامركزية وتمكين الإدارة المحلية في سلطنة عمان تعد تمهيداً لحقبة اقتصادية مزدهرة بالتحولات الهيكلية التي تدعم النمو والتنويع الاقتصادي، وهدفاً استراتيجياً لتحقيق العدالة في التنمية الاقتصادية وكذلك الاجتماعية. نبدأ الآن حوار بين نخبة من الخبراء لمناقشة متطلبات التحول نحو اللامركزية وآليات تطبيقها. سنجمع بين الفكر الأكاديمي والخبرة العملية لتوضيح السبل التي يمكن أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المحافظات. يدير هذه الجلسة نيكولاس ريفز، مدير مشروع في مؤسسة كونراد إدنينارو، وسيشارك في الجلسة صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد والبروفيسور الدكتور كلاوس شوبريت، فليتفضلوا مشكورين. Good morning, everyone. Can you hear me? Excellent. My name is Nicholas Reeves. I work as a project manager with the regional program Gulf States of the Konrad Adenauer Stiftung, and I would like to follow in my boss's footsteps just to briefly thank the Chamber of Commerce and Industry for putting together this wonderful event. And I would also like to thank especially the two presenters we heard from this morning. First, His Highness Dr. Adham Al Saeed. Thank you very much for the excellent overview of Vision 2040 and also how Oman's efforts to accomplish not just this goal, as you mentioned, of decentralization, but also the path of decentralization fits into this broader vision of His Royal Highness. And I would also like to thank Professor Dr. Klaus Schubert for this wonderful overview of the history of Germany's federal system. And as I was sitting in the audience, I was taken aback or honestly surprised at the tremendous amount of similarities that were uncovered by both of these presentations between the Omani experience and the German experience. Among the commonalities, we see that both Germany and Oman are very diverse countries. They have varying levels of GDP per capita across their different governorates or Bundesländer, differing comparative advantages between regions, and also very deep and long-lasting histories, which raises, of course, the challenge, as mentioned by His Highness, of equal development or balanced development. Second, we heard a number of different approaches or theories with respect to how to approach this topic of decentralization. We heard in the Omani case about deconcentration and delegation of power and authority. And in the case of Professor Schubert's
presentation about this gradual process of concentration across Germany's history, which also raises the importance of several of the political positions in both countries, chief among them that of the governors in the Omani case and the minister presidents in the case of Germany, which I would like to go into more detail in this discussion, as well as these questions of substantive versus functional distribution, or as you mentioned, Your Highness, political, administrative, and fiscal decentralization. And finally, we also have the question that both presenters raised, which is what do the so-called lower political levels have to do in this decentralized system? And there, perhaps as the beginning of an answer, Dr. Schubat briefly talked about the concept of subsidiarity, essentially perhaps thinking about the question from the other way around, from the perspective of the individual citizen and his or her responsibilities and moving up from there. And this, of course, raises the question of how do we define responsibilities and allocate them at different levels. So I'd like to start the discussion with a question for His Highness, Dr. Adham Al-Saeed. And I would like to start with the topic of the governors, which was discussed in both presentations. And I would like to ask you just to briefly react to this point brought up by Dr. Schubat about the role of governors also in the federal system of Germany, in the Bundesrat, or the Federal Council, and perhaps also expounding a little bit on this mediator role that governors play in the Omani system, and thinking about some of these larger questions you raised, not only about the perhaps personal competencies of the individual governors, but also how perhaps within the context of distribution of responsibility, this role of the governor can perhaps be established more officially, and also within the context of sort of legislation and norms going beyond the decree that you mentioned. All right, thanks for that detailed introduction and some of the points you've raised. So اعذروني بتكلم بالإنجليزية just for my colleagues. So I think Oman has crossed the first milestone into enshrining the roles of governors and governance in the political administrative, and it's more administrative rather than political. This is a point that needs to be highlighted, and Professor, you've highlighted that. I think the contrast between the Omani experience from the way I see it and where we're at right now at the early stages of decentralization and the German experience is that in terms of the political structure, that does not change anything. And it's designed in such a way that it does not interfere with that. So, but in the economic structure and the administrative structure, it adds a layer that we're still not familiar with on how to manage the process. So in my governance kind of snapshot, and on the side, we've had line ministries and authorities that are relevant to some of the key responsibilities of the governor within the government. And this is where there's a bit of an overlap and a lack of clarity on how much influence does a governor have in those areas. For example, if there were conflict of interest between the national policy and what a specific governor needs, there isn't clarity on how these things can be resolved, whether it's through the Council of Ministers or a directive coming straight from His Majesty that this needs to happen to the Council of Ministers. And I think this is where we need further clarity, and hence my key sort of question was, what kind of decentralization do we want for Oman? To me, it's clear it is the administrative and fiscal to some extent, and that requires a lot of learning as well. So, and I believe from my perspective, those questions need to be answered for Oman to improve the clarity of where we see governance and decentralization going forward. I completely agree, Your Highness, that Germans
political decentralization, federalism, is a political thing, mainly. On the other hand, in all economies, there is a combination between economic development and the help, the guidance, the protection of politics. And just this combination of politics and economy furthers differences within the country. Because, well, you are completely right, I agree. There is a large difference between Oman and Germany. But if you give the lower level some leeway to act in their own behalf, there will be difficulties to bring them together in each and every decision. You know, even if you say, well, I just look from the economic point of view, like a large enterprise, so to speak, and I will diversify my firms, so to speak. Even in this strictly economic situation, you find conflicts of, well, the elements, so to speak. And in a political system like Oman, there will be also political influences from the lower levels to the economic decisions on the higher level. Absolutely. And I think just to complement what you've just said, in the sense, the political system in Oman creates unity. Yes. And the development process, because it's socio-economic, it isn't simply just economic, Yeah. just to be mindful of that, that the unity, that it's development for all, development needs to be universal, the provision of services, representation through the Majlis al-Shura, through the upper house and the Majlis al-Dawla as well, the elections at the municipal levels, the participation. So in a sense, the reforms that we've had over the last decades have added that political element of participation at the local level. Where we're moving to is the administration at the local level and meeting the needs of the social and economic. And then when we talk about social economic, much of my colleagues would speak about investments and foreign investment and economic diversification. I believe that is at the higher level. Central government plays a bigger role because of financial capacity and the ability to draw in. Where the two meet, we believe, is where the governance feed into this loop and says, this is what we need more of in our, so if it's going to be a development project of type X or Y, the locals are telling us that we need more of this rather than that. These type of jobs are not available, kind of having a closer eye, but influencing. To what degree would the governance influence those decisions? That's still unanswered. But the feedback that comes from we're trying to gather more of that to be able to guide the process. In such an economy like ours, we tend to plan ahead in development purposes, but those plans are not simply for government A or B, it's for the whole of Oman. So renewable energy in the north of Oman also feeds into the energy grid for the rest of Oman. The transition to green hydrogen, which is in central Oman, is not only going to benefit the Wusta government, but it's also going to link to opportunities, but it's going to create more opportunities there. But ultimately, we need to underline that decentralization also looks at universality of development, of the benefits of whatever in socio and economic terms as well. So I think we see eye to eye on this, but my kind of challenges from what I've seen from yours is how much of an impact on the policy, the national policy, would governance? And I don't think that's on the table right now, and I don't think it needs to necessarily be there. Because the representation in the Shura Council, for example, will voice those concerns, not through the governance themselves, but representatives of the different sub-regions as well. Now I would like to ask a question to Dr. Schubert. In your presentation, staying on the topic of governors and also this division that you mentioned between functional distribution and substantive distribution, and also between legislative authority and also the implementation of that legislation.
you mentioned the role of the Bundesrat as kind of the means by which the Bundesländer, or the governorates in Germany, can influence the legislative process. And I was wondering if you could perhaps go into a little bit more detail on that. Yeah, the first thing is you are completely right that the political unification is a history line, so to speak, for Germany, and it was much more important, especially in competition with France and Great Britain and so on, much more important at the first step than the economic development. On the other hand, was what I said, immediately at the time when the unity was granted, economic forces break out and got their push, if you like. And that's why, coming back to your question, that why it always was a problem to bring all countries and parts of Germany together to stand as one unit. Therefore, the central government has to grant not only some rights to the states, but to let them participate on the federal level. And that is, from my point of view, a very clever solution of that problem, because there are diverse interests, some radical interests, because, for example, Bavaria was never a fan of Germany. But, you know, under political pressure, there was no alternative for them. So it's the opposition, so to speak, in general. And that was a very clever idea to let the countries, the states, participate, not only just by representation, but to say, my interest as a governor of Bavaria is this and that. And your interest of governor from something else is completely different. But how to bring them together for a united German economic policy, for example. So this is the idea of the Federal Council, to let governors, guided by their own interests, participate at decisions on the federal level. No. Thank you. I also would like to mention that if anyone in the audience wants to ask a question, they're of course welcome to. If not, I'm very much enjoying this discussion and I will continue asking questions. But just to let you know that, of course, anybody can ask a question if they have one. Perhaps another question having to do with the delegation of responsibility. One of the challenges you mentioned, Your Highness, is this issue of overlapping responsibilities. Perhaps it's not only a challenge, it's also a means with which perhaps different levels, different entities with different influence perhaps to also think of positive solutions to certain problems that may arise can be seated at the table, can involve themselves. And perhaps one more question for Dr. Schubert regarding the delegation of responsibilities. Are there any fields where we encounter a similar case of this overlapping competencies, overlapping areas of responsibilities between different ministries, different levels of government in the German case? Yes, but in very narrow fields, so to speak. There is an overlap, for example, to prevent the coast. We have only a small coast in Germany, but to prevent the coast for storms and seawater and things like that, which is too heavy a task for a small state. Though we call it Gemeinschaftsaufgabe, we call it a common task between federal and state level. So there's a lot of money needed to keep the coast staying, and there are some other small things which are
overlapping, so to speak, but readily speaking, this is contra to our general understanding of the separation of states and federals, because the states don't want the central government too much in their own business. I think the major difference is, of course, that our central government has a lot of money, but he is not, this level is not able to finance everything on the state level. I think this is a completely different situation in Oman. Absolutely. And I think, again, you've touched on two key points, is what is the structure of, if there is an overlap in the first place or not, and the jurisdictions of federal versus. For Oman's case, primarily because the governance depend on government financing in the first instance, besides the overall development financing that comes across the country, the dedicated funds, that gives them some allowance and some room, wiggle room, if I may call it, to be able to enact certain projects or improvements in the local community. Where the overlaps, to come back to the point of overlaps, is from the 12 key sort of responsibilities, for example, just to continue from the theme of the ecology and environment, the responsibility today of the governance is to protect the environment. We have an environment authority that has that responsibility at the national scale. What tools does the governor have and the governors have to enact that particular responsibility? They cannot do it alone, obviously. So they have to, exactly. So they have to work and cooperate, which is natural. You don't want to duplicate the efforts. But one model could be is to relinquish and devolve some of the sort of administrative apparatus at the national level and house it into the governance level, which has been done with the municipalities. Municipalities used to be under a ministry, with the exception of Muscat and Dhafar, right? So those generally ran back to whenever they needed something. Now they're with the governor's office, so the municipal affairs are with the governors right now. Now, one could imagine those other administrative apparatus, rather than having a general directorate for governorate 1 or 2, that could be moved into the structure with its financial support, etc. And the full decision then becomes, and here we're talking about public services because those are more manageable. We're not talking about sovereign sort of level. So this is where we create clear sovereign sort of jurisdictions and certain line ministries that don't have to worry about what's happening in region 1 or 2 or 3 anymore, because that's all been housed with the staff, with the financial support that that particular unit needs, whether it's in saving the environment, protecting it, whether it's in tourism, whether it's in commercial, because those are all within those mandates. So to effectively empower that. Now, that transition is not an easy one because it requires restructuring, it requires belief, buy-in, and ultimately, there's going to be challenges even with staffing. Should you staff from within the governance? Are we going to create biases? Those are going to be challenges that we need to be aware of. Typical public servant in Oman could be working in any of the governance, in the government apparatus, but he does not necessarily come from that governance. So that allows us to create a cohesive social structure as well. So there are a lot of implications when we're thinking about how do we move forward and how do we enable those mandates without creating duplication and working. But within the royal decree, there's a lot of, there used to be in the 2020 decree where it says in association or with cooperation with the relevant authority. Those have been removed and been given firmer mandates. Those firmer mandates cannot be achieved if we cannot reduce the duplication. We can create the right synergies, but also the faster decision-making process, the efficacy of making decisions at that local level can only be achieved if they do have the apparatus in hand, rather than meeting, sending out letters and agreements and whatnot, and then someone could change their mind eventually, right? So, and I think that is where the overlap to me
needs to have a better governance system to say clearly how, but that requires the structures to go with it. Thank you very much, Your Highness and Dr. Schubert. I'd like to now go to the audience. I believe there were a few hands. Oh, there's many hands. Do we have someone with a microphone in the audience? Yeah. You, please. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا سؤالي لصاحب السمو السيد الهم. في ورقة العمل اللي قدمتها سموك فيما يخص موضوع اللامركزية، عموما طبعا نعرف أنه يمكن هذا الشغل الشاغل الآن موضوع اللامركزية والتحول إليها، ويعني نظام المحافظات الآن وتفعيله أعتقد هو يمكن الطريق الأنسب لهذا الأمر. وما أعرف هل توافقنا الرأي الآن فيما يخص موضوع يعني الولاة اللي موجودين الآن في الولايات؟ هل نحن بحاجة الآن إلى نفس النظام هذا خروجا عن موضوع اللامركزية الآن، وأن نفعل دور البلديات بحيث أنه يعني من ضمن الأشياء اللي أنا أرى يعني يمكن تكون في الوقت القادم تكون مناسبة على ما يحدث الآن في المحافظات، بأن يكون رئيس البلدية يقوم مقام الوالي الآن، سواء كان يكون منتخبا أو بالتعيين من قبل الحكومة. أعتقد أنه هو الأنسب الآن، لأنه الآن التوجه الآن خاصة في الولايات هو توجه الخدمات، وكثير حقيقة من الصلاحيات اللي كان يمكن يمارسها الولاة أصبحت اليوم غير موجودة. يعني يمكن الآن أصبح عملهم في الجانب البلدي يمكن أكثر من عملهم في الجانب القبلي، وما يخص الآن منظومة القوانين والتشريعات يعني أصبحت يمكن تقومها يعني في هذا المقام بشكل كبير جدا. فما أعرف هل نتفق على هذا الرأي. الأمر الآخر ما يخص الجهات الحكومية الآن اللي لا زالت تحت مظلة الوزارات، من ضمنها مثلا نقول مديريات تابعة للأسكان، وزارة الزراعة وغيرها. يمكن هذه أيضا أصبحت يعني تعطل كذلك أعمال المحافظين. فهل هناك من توجه أو رؤية قادمة لأن تكون أيضا هذه المديريات تعمل تحت مظلة المحافظين بدل لا تكون أيضا مرجعها إلى أصحاب المعالي الوزراء؟ شكرا جزيلا. شكرا. Do you want me to answer that one first? Yeah, otherwise I'll forget. شكرا سعادتك. أظن ببدأ بالنقطة الثانية اللي هي أتفق، وهذا اللي كان المقترح في النقطة كتوجه عام، إن المديريات العامة التي تعنى في المحافظات قد يكون التوجه تندرج تحت مكتب المحافظ لتخدم الأغراض الرئيسية أو الخدمات الرئيسية المطلوبة والتي تلامس حياة الأفراد والمؤسسات والشركات. في نظري أنا أتفق معك في هذه. الموضوع الولاء جزء من تطوير الكوادر والقدرات الحالية. الولاة مشمولين في البرنامج الوطني. طبيعة الحال أدوار الولاة في النظام موجودة وواضحة اليوم موضحة، وأتفق معك أن الدور تغير، لكن في نفس الوقت الولاة هم من يلامسوا الاحتياجات المباشرة في الولايات. في بعض المحافظات مثل ما شفنا في خارطة السلطنة واسعة جدا، فلا يمكن للمحافظ أنه هو يتوجه لكل الأماكن باستمرار، بيكون صعب جدا وتلمس. لكن لازم يكون في خلينا نقول فروع تغذي المحافظة، ومن هذه الفروع هي الولاة نفسهم. الولاة طبعا يلعبوا عامل اجتماعي قوي، والمفروض يكون العامل الاجتماعي في ملامسة احتياجات المواطنين، المؤسسات التي تعمل، وكذلك في نقل الصورة بشكل واقعي. ما أدري هذا الدور توصيفه النهائي إيش يكون، لكن أظن بدينا نعي أن هذا الدور يتحول، وفي تطوير هذه الكوادر حاليا تشمل الولاة ليس فقط المحافظين. ولاحظ أنه ما في نائب محافظ اليوم، فصار الوالي ينوب عن المحافظ في هذه الولايات ويلامس هذه الأمور. طبعا قد يكون الدور التقليدي لا زال مطلوب، المشاركة، لكن كذلك هناك رديف آخر في مجلس الشورى والممثل الولاية كذلك، ويكون منهم يأخذ الدور اليوم في تعزيز الممثل الولاية في مجلس الشورى. طبعا قادر أنه يأثر على التشريع. في التجربة الألمانية شفنا أن الموضوع مختلف، أنه رئيس الولاية أو الحاكم الولاية هو من يمثل
الولاية واهتماماتها في عفوا المحافظة في المستوى الأعلى أو في المركز إذا صح التعبير. فإذا ما نختلف في هذه، لكن هو توصيف دور الوالي اليوم ما أظنه مغفل في موضوع تطوير اللامركزية. لكن ما المطلوب من الوالي اليوم قد يكون الملامسة الأقرب للحاجة. لكن موضوع وجود المؤسسات اليوم الإدارية في الدولة اللي تقدم الخدمات قد يكون، وهذا مقترح وليس إلا، قد يكون هنالك إشكاليات أخرى لا نعيها اليوم. لكن إذا كانت في منظومة المحافظة نفسها، أنا في تصوري تساعد في تحقيق أو تسريع العملية كذلك. وقد أختلف معك، قد يكون تعطيل، إنما البيروقراطية هي اللي عادة الروحة والجية والاجتماعات وهكذا قد تكون طريقة لتخفيف منها كذلك. Thank you. We'll take more questions from the audience, perhaps 2 or 3 at a time. You please in the middle. السلام عليكم. الدكتور خالد بن محمد الراعي. سؤالي لصاحب السمو أدهم، بالنسبة لعملية شرط البلديات، بالنسبة لدعم المحافظين في عملية الاستثمار في حركة المحافظات، بالنسبة لعملية الدخل اللي هذه نقترح أنه يكون نسبة برسنتج من هذه الدخل المحافظة ترجع إلى المحافظ حتى تكون عنده مرونة، لا نحط الثقل كله على الميزانية للدولة، بحيث أنه تكون سواء البلديات أو سواء الإسكان أو الصحة في دخول موجودة في المحافظات. فقد تكون في رأيي أنها قد تكون داعم تعطي مرونة للمحافظ أنه يتحرك بمرونة للظروف الطارئة. سبحان الله الاقتصاد تغير في طبيعة الأحوال كلها. ما أعرف الرأي هذا مطروح للجميع، ما أطرف الرأي بالنسبة لهذه الفكرة أنه تكون في نسبة محددة لا تكون كبيرة، لكن قد تغطي شيء من الشيء في عملية دعم المحافظات. شكرا. بلوشي. Assalamu alaikum. My question is directed to Dr. Klaus. In Germany's decentralized system, do youth play a significant role in decision-making at regional or local levels? So how do they contribute to supporting decentralization and fostering economic diversification? You know, as I represented in my speech, diversity is not only a thing of culture and social thing and social elements, but essentially, in Germany at least, essentially of a question of economy, paying taxes, tax income, and things like that. So there are also very large differences, and you see, the rich states in Germany, to a certain degree, subsidize the smaller or the low-income states to a certain degree, not fully, but there is a kind of financial distribution on the states level. And the second is that there is also a financial distribution from the central government to the states and even to the local level then. So in Germany, the most important, the most difficult thing is, of course, to find finance on the different levels, local, state, and federal level. And if there is really conflict, then it is a conflict about income, about taxes, tax sharing, and things like that. Yeah. So the production, the industry, and the economy brings out very difficult income situation in
those different states. And there are two. للمحافظات اللي يعينها على الاستدامة. يمكن أستعير من بروفيسور كلاوس فكرة أن لازم بيكون في تباين بطبيعة عمل المحافظات. أنا أعطيت مثلا ضريبة البلدية مثلا. ضريبة البلدية إذا كانت على العقار أو على المطاعم والمقاهي وإلى آخره تتفاوت بعدد العقار وحجم العقار في كل محافظة مثلا. فإذا محافظة تجني عدد من الريالات هنا قد الأخرى لا تجني نفس العدد، فبيكون في تباين. فإذا نحن محتاجين ليس فقط وضع نسب واضحة أو مبلغ واضح مستمر ومتكرر، لكن الأهم اللي هي مصادر مستدامة من المحافظة نفسها. وفي حالة صار في تباين مادي أو في موارد المالية لازم يكون عندنا نظام يغذي أين الحاجة. طبعا نسطر كلمة العدالة ونوضح إيش القصد في العدالة. العدالة هي نفس المبلغ في كل محافظة بما هو جاري اليوم في 20 مليون ريال. هذه يجب دراستها وفهمها إذا هذا النموذج فعلا يكون مناسب. طيب هل إذا تفاوتت الموارد المالية المتاحة لكل محافظة هل هذا من العدالة؟ فلازم يكون في عندنا تقييم مسبق ليش التفاوت موجود، وإذا كان في معونات إضافية لمحافظة معينة لازم يكون في مسببات واضحة، وإلا إيش بيعمل؟ بيخلق تنافس بين المحافظات الذي قد لا يحمد عقباه مثلا أو انتقال شخص من محافظة لأخرى فقط لسبب أن محافظة قد تكون عندها موارد مالية أفضل، فالتوقعات أن تكون الفرص التجارية وفرص العمل وهكذا. هذا الفكرة من التنمية الشاملة أن تعين أي مواطن وأي شركة وأي شخص في محافظة معينة أنه يزدهر وتكون عنده مستويات رفاه معيشية مناسبة تتناسب مع توقعاته. هل بتكون نفسها في كل المحافظات؟ هذا بالتأكيد صعب تحقيقه، لكن كيف نضمن الاستدامة مثل ما تفضلت في الأشياء الملحة التي لا يمكن التعطيل فيها ومطالبة مثلا وزارة المالية أو الحكومة بموارد مالية إضافية قد لا تكون متوافرة كذلك عند الحكومة. فأظن هي معادلة يجب فهمها وفهم الموارد الحالية التي تتيح. وإذا تشوف الأرقام في الحسابات الختامية مثلا لوزارة المالية بتشوف أنه في تفاوت في الإيرادات اللي محصلة من المحافظات وإيش أنواعها، وكذلك الإنفاق. كل محافظة لها خصوصية ويجب أخذ كل هذه في الاعتبار قبل تخصيص كذا أو كذا لمحافظة معينة مثلا أو أخرى. If I got it right, you know, if you allow for diversity, if you allow for decentralization, differences came up, which have been probably in the past hidden, is now on the table. And I think it's necessary to have a kind of institution or a mechanism to accommodate these differences very early, not at the top, but on a lower level where accommodation is easier than a direction from the head of the state. Thank you. My name is Murtaza Jamalani, Vice Chairman of Health Committee in Oman Chamber of Commerce. First of all, I thank you very much to the board and the chairman of the Oman Chamber of Commerce, selecting Germany as a model for the discussion of decentralization. I have got one comment and I have got one question. A question to Dr. In regards to the decentralization of the health sector, and Oman is very wide, and in each governors that we have got a central hospital referral, and there are more plans for the government to build hospitals.
irrespective of their population, but this is below of the economic scale. How is the German system is working in this health sector and distribution of the wealth? Number two, question to His Highness. Of course, we have got very good legal system, and we have got very good system of organization. We have got Majlis al-Shura, we have got Majlis al-Dawla, we have got Majlis al-Baladiyya, and we have got Muhafatat governors. Now, from the bureaucracy point of view, where the bucks will stop? Is it the role of the governors or Majlis al-Baladiyya or Majlis al-Shura? Because the budget is already allocated for the each governors, and budget is also allocated for the each projects. I want you to highlight on this. Thank you very much. Shall we take one more question from the audience? Perhaps from you? أذرني أخذ السؤال منها أولاً. شكراً صاحب السمو. أنا بتكلم بالعربي لأنه في ترجمة. اللامركزية كيف ممكن تفيد وأفضل من الوضع المركزي في دعم رواد الأعمال في قطاعات مختلفة مثل الزراعة، السياحة، القطاع الصناعي؟ كيف ممكن تدعم اللامركزية رواد الأعمال والمستثمرين المحليين في المحافظات؟ وأيضاً التجربة الألمانية مهم أنه نتعلم هل فعلاً صار هذا الاختلاف بعد تطبيق اللامركزية؟ شكراً لكم. وأخيراً من الدكتور البلوشي. I will speak in English. In the same line with Dr. Siham, there is a strong will to push the decentralization approach in Oman. Okay? And government is really trying to do what it takes. However, we'd like to listen from Professor Schubert about the role of non-state actors. Because, there is a lot of mindset need to be changed. People, behaviors, this petrodollars, the rentalism. So all these things need to be changed and to make more of awareness. So decentralizations can really, what they call it, move. Because as His Highness mentioned, we are clear economic needs to create job in those governated, to best utilize the opportunity in this. But I think how German, empower, as Dr. Siham, the entrepreneur, different sector, local businesses, bringing FDI, women, youth, all these things, I think the mindset, how we can really tackle it to involve non-state actors. So perhaps just to briefly summarize the questions, we had one question about the health sector, das Gesundheitswesen in Deutschland. So basically asking how is quality assured across the country. Then we also had a question about responsibility, where does the buck stop, so to speak. Then a question about local investors, and tied to that also the question from Dr. Al-Balushi about the role of non-state institutions, let's say, such as universities, research institutions in encouraging decentralization. Okay, so let me start with the health sector. As I told in my speech, there's a clear division of labor, so to speak. On the federal level, they do all the laws and regulations to build up a hospital, question of financing from different insurances and so on. So even a kind of direction, how many beds could be best for this or that state. But the execution, which is much more difficult than just the lawmaking, is with the lender, the states, and even more with the communities. So basically, the insurances
of the people which are ill finance the hospitals. There has to be a kind of attachment payment from communities and from other levels, but basically hospitals are paid by the insurances of the ill people. So you see, you have a general regulation, including norms, how has a hospital to work, so to speak. But the delegation to the states is how many hospitals, in what regions, what special hospitals in certain cities, why university hospitals, for example, have a higher, can demand a higher additional money, and so on. Research, for example, is a very important thing in health, which is close to the university hospitals. So the university researchers, the academic research, so to speak, is completely interlinked to the doctors and the operators and things like in a university hospital. So if you have some really difficult thing, you go to a hospital, university hospital. If you have some cough or whatever, a smaller operation, you have a normal hospital. Yeah, I think that was the first one. Yeah, okay. Alright, so برد على السؤال الأول بعدين دكتورة. الأخ جملاني على أساس ذكرت موضوع اللي هو ما بقول بقول الريال doesn't هذاك hopefully الريال يستمر في الدوران ما يتوقف. لكن فكرة خلينا نقول اندماج بعض التخصصات أو الاختصاصات أو تشابهها بين المحافظات والمؤسسات الأخرى. أولاً خلينا نتكلم عن مجلس الشورى، مجلس عمان عموماً مجلس تشريعي. طيب، فما يعنى بالأمور دقائق الأمور في المجتمع المحلي، لكن في نفس الوقت يثيرها في عدد من الإشكالات، فهذا مفرغ منه. أما موضوع اللي هو اختصاصات المحافظات اليوم حسب المرسوم السامي واختصاصات المؤسسات الوزارات والهيئات خاصة الخدمية، نعم في تشابه، وفي في المرسوم السامي كذلك في إشارة إلى أنه توجيه المحافظات للعمل مع الجهات المختصة. لكن في صريح العبارة في بعض الاختصاصات كان اختصاص صريح للمحافظة، لكن لا تزال الحوكمة في بعض الأحيان في نظري الشخصي طبعا غير واضحة. مثلا من يأخذ الأولوية وكيف الأمور تمشي وإذا تعطلت وكيف تصعيدها كذلك من خلال الآليات اللي موجودة، هذا غير واضح حاليا. وهذا طبعا يشمل المجالس البلدية، لكن المجالس البلدية لها قانون واضح، نظام واضح، فما في تشابه. وفي كثير من الأحيان هي مؤثرة، وفي كثير من الأحيان هي كذلك استشارية في حسب القانون. فنكون واضحين فيها. هل تحتاج تعزيز إضافي في منظومة مكاتب المحافظين وهكذا؟ قد يكون، لكن هذا قد يكون بعد ما شكلنا المنظومة كاملة. فوجود حوكمة واضحة ليست فقط للمحافظات بس، دور المحافظات في الجهاز الإداري، وكذلك يمكن أشير لما أشار إليه الدكتور يوسف كذلك مع اللي هم الشركات والأفراد وكيفية التعاطي معهم، مثل الغرفة، مثل التعاطي مع الشركات اللي هي الأجنبية وإلى آخره. فأظن المنظومة تكون أوضح، وقد يكون هذا بالممارسة كذلك ما يعمل ولا يعمل. دكتورة، أشرتي موضوع ماذا لو لم يكن عندنا توجه اللامركزية وتأثيره على ريادة الأعمال وعلى التجارة بشكل عام وكذا، ويمكن هذا يجيب على السؤال الأول: لماذا نريد اللامركزية من عدمه؟ محدودية التخطيط على المستوى الأعلى ومن ثم إسقاطه على المستويات المتوسطة والتي هي أقل من ذلك كذلك، التحدي أنه لا نرى التفاصيل ولا نرى المعطيات. فإذا أخذ مثال في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان وانتشار المسرعات. انتشار المسرعات كان مبني على إيش؟ إنه كثير من المؤسسات الصغيرة محتاجة دعم، والدعم إن نحن نعطيها تدريب ونعطيها كذا وبعض التمويل وبعض الاستشارات.
لكن طبيعة الحال بعض المسرحات نجحت لأنها كانت متخصصة في التقانة في كذا، وكانت في أمهات المدن، وكانت الفكرة توسعها في كثير من أمهات المدن خارج مسقط. طبعا التحدي الأكبر كان هل فعلا في جاذبية في هذه المدن لوجودها، ولا نحن نصرف مبالغ موجودة في مسرعات قد لا تأتي أكلها. يعني مثلا خلنا نقول سعادته طلع أظن عنه، إذا حطينا مسرعة في الدقم، سكان محافظة الوسطى إذا ما خاب ظني حسب التعداد والمحدث 30,000. إذا حطيت مسرعة، كم من المؤسسات اللي أنا قادر أسرعها اللي مرتبطة بما يحدث في منطقة الدقم الاقتصادية؟ قد يكون عدد قليل، أو قد تكون من المؤسسات اللي هي غير مستهدفة من هالبرامج، مستهدفة من برامج أخرى. لما نتكلم عن اللامركزية وعناية مكاتب المحافظين، والحلول بسيطة حتى ما نحتاج التعقيد فيها، لكن من ينظر من المركز ينظر إلى أن نفس الحل يتناسب مع كل المحافظات. وجود أفرع لغرفة تجارة وصناعة عمان وسيلة أخرى لتقصي هذا، وهذه موجودة قبل اللامركزية أساساً وموجودة لسنين. كيف نفعلها في هذه المنظومة؟ أنا أظن هنا في ممكن تصعيد هذه الموضوع، لأن لا تحتاج ترجع إلى مسقط وإلى مقر الغرفة في مسقط، تتعامل مباشرة مع مكتب المحافظ والأدوات المتاحة الإدارية في مكتب المحافظ لحلحلة الإشكالات أو الفرص أو طرح مناسب. لكن كذلك في حالة أنه لم تعمل البرامج الوطنية في المحافظة معينة، يكون تغذية راجعة كذلك لأن للمؤسسة المعنية أن هذه البرامج قد لا تكون مفيدة، نقترح توجه وعطونا مسؤولية متابعتها، وتكون تعزيز المشاركة المحلية. فكرة ما بقول من الأسفل إلى الأعلى، لكن خلينا نقول من المتوسط إلى الأسفل وكذلك، لأن الأثر بيكون أكبر هناك. هذا في نظر الشخصي طبعا. Thank you very much, and unfortunately the time is up, so I would like to end the panel and thank one more time His Highness Dr. Adham Al-Said and Professor Klaus Schubert for joining us and for sharing their insights. It was truly a very enriching discussion that I hope not only perhaps provided a few insights into how federalism works in Germany on an administrative and political level, but also, of course, in the other way, how perhaps also we can learn from the Omani experience as well. So thank you very much, and we will now go into a short break. Thank you.
حضورنا الكريم، سنكمل معكم أعمال هذه الندوة. الوقفة القادمة مع الدكتور سايمون أغليسياس، مساعد بحث شخصي للمدير معهد الاقتصاد الألماني كولونيا، لعرض تجربة ألمانيا في التنمية الاقتصادية الإقليمية وكيف يمكن لهذه التجارب أن تلهم مساعينا في تعزيز الاستثمارات التي ترتقي بالمنطقة وتخلق أيضا فرص عمل متعددة. فليتفضل مشكورا.
Okay, so Assalamu alaikum from my side. Thank you very much for having me. Thank you very much for the invitation to this beautiful setting. My name is Simon Gerard Iglesias. I work at the German Economic Institute, or as we call it, the IW. We are the largest private economic research institute in Germany, a high-ranked think tank and one of the most famous voices in Germany for economic expertise. We were founded in 1951 after the Second World War with the mission of advocating for our social market economy and for entrepreneurship. And our HQ is in Cologne, which is the biggest city in Western Germany and near the former capital Bonn. And this already shows the decentral character of our economic and political system, right? Okay. All right. So my presentation will cover three parts. First, I will give an overview about the German economic system. Second, I will address the special challenge of decarbonization, which is really important for us and for many other economies. And in the third part, I will put all of that in a regional perspectives. So for decades, Germany has been globally known for its robust industrial base, for world-class exports, and a tradition of manufacturing excellence and innovation. This success was built on the foundation of the social market economy, an economic system that emerged after World War II and whose main factor is setting the best rules for competition. However, the world is changing rapidly, and also for Germany, the world's third largest economy, it is a complex institutional environment. Historically, we were among the pioneers of industrial revolution and the structural transformation of the 19th century, and now we find ourselves at the forefront of another monumental shift. This is decarbonization of our economy. And this is an ambitious undertaking. We are living in an era of unprecedented uncertainty, as you can see here on the slide. This is the so-called Economic Policy Uncertainty Index. And you will notice distinct peaks from the left to the right, corresponding to different global crises. There is no direct causal relationship here, but as you can see is that stability can no longer taken for granted, and uncertainty is on highest level these days. And the growing sense for uncertainty is remarkable, not just for Germany, but also for other countries. And this uncertainty is partly driven by international global crises, wars that we are witnessing, unfortunately. But also these, the uncertainty is driven by multiple disruptive trends that are facing our economy and indeed many economies around the world. And we often summarize these challenges under what we call the 4 Ds. So this is first, demographics, a shrinking and aging population altering the labor market and our social systems. Second, the digital transformation, so the rapid pace of technological progress. Third, the decarbonization, so the urgent need to transition to a low-carbon economy. And third, the deglobalization, maybe the most unfortunate disruptive trend. This is so the shifts in trade pattern and the end of what we call the liberal globalization. Each of these 4 Ds are disruptive forces, and together they are redefining the framework of the
German economic model. And what's the German economic model is the following. Sorry, I'm always confusing with their with a pointer. So what features exactly the German business model? Unlike other economies, such as the UK, such as France, or even the United States, Germany has not undergone significant deindustrialization in recent decades. Instead, it has preserved a robust industrial base, which today accounts for roughly 20% of the total value added. These numbers are from 2020, but they are still, it's still more or less the same. I checked it. And when we include services that are directly linked to the industry, such as digital services, such as repairing services, software, this figure rises to about 27% of total value added. This is really, really high, and this is one of the strengths of the German economy. Yeah? On my flight yesterday to Oman, I crossed with 5 German engineers who came to Oman for repairing an oil drilling machine, right? And so this is a very important feature of the German economy, that is, its service sector goes along with the industrial production. So another defining characteristic of the German economy is its strong global integration. This reflects Germany's exceptional international competitiveness in high-skilled or in high-quality industrial goods, but it also highlights its vulnerability to global shocks. Shocks that have become increasingly frequent in the last years. So consider, for example, the merchandise trade ratio here. In Germany, the combined value of import and exports relative to GDP has risen significantly from around 38% in 1995 on the left side, and on last year we had approximately 70%, which is a lot, and much more than in other comparable economies. Germany's industrial base isn't concentrated solely in the large corporations like VW, like Siemens, like ThyssenKrupp. It is located in all regions in Germany, as you can see on the map, often through small and medium-sized enterprises, the so-called SMEs, which are oftentimes family-run companies, and which are located in less densely populated areas outside the big metropolitan areas. And these SMEs, known as, we call them Mittelstand, are often specialized in niche markets and are often global leaders in their fields, in their products. That's why we call them the hidden champions. Hidden because they are not so big, not so well known, but champions because they are the best in their fields. And this is the first maybe takeaway from here, that we have a decentralized industrial landscape, which is really extraordinary for a country, for a high industrialized country. So let me just sum the 4 characteristics of the German model. This is first the high share of industrial production in the GDP, the combined service sector, the export orientation, and the regional balanced industrial map. However, this long-standing model is undergoing a profound transformation. And this transformation is driven by the global imperative of decarbonization, and this is reshaping industries worldwide. And Germany, of course, is no exception. So the recent COP conference in Baku has ended, and it made clear that climate action is really, really important. As shown here on this slide, on the climate action tracker, you can see that Germany, on the left side here, has comparatively strong climate protection laws, but still falls short of the 1.5 degree target. There are countries which have stricter goals,
but many also lag behind. And what I want to emphasize here is, for Germany at least, it is very important to manage the transition to a decarbonized economy while maintaining an industrial base. We don't want to lose our industry, and I think it is the biggest challenge of the century to make sure that we don't experience a deindustrialization. So this is our vision, right? Like your vision 2040, it's like more our vision 2045 or 2050. And because on 2050, the European Union wants to become the first carbon neutral continent on Earth. And this transition remains particularly difficult for the high emission sectors, of course for the energy sector, but also for the industry. It has reduced its emissions significantly through the expansion of renewable energies. But as the graph shows, the industrial sector faces also a tough way. And accelerating this process is very crucial, and it requires to mobilize capital. It requires to mobilize investments. Our institute estimated those investments to reach climate neutrality to 1.2 trillion euros in the next decades. It's quite a lot. So why are companies holding back investments? At my institute, we conduct a lot of surveys, and one survey reveals that many German companies stick to the decarbonization and favor or they support this process for decarbonization. But over 80% identify bureaucracy as a major barrier to green investments. So bureaucracy is really a thing in Germany. So we try to regulate everything. We try to regulate very in detail, but sometimes we fall short of making it easier, making it the easy way. And close behind are concerns about political uncertainty and inconsistent policies, which make returns on investments, of course, less predictable, more risky. So these findings, which we also represent to our government, highlight the need for streamlined policies, clear goals, and targeted incentives. Very, very, very important for advancing the transformation, for carrying out investments in the right sectors, especially also on a regional level. And this is now the transition to the next slide, the regional development, which this conference is about. So maybe you can draw some parallels for your Vision 2040 as well. The green transition, the decarbonization, impacts regions unevenly. In another study of my institute, we have identified municipalities that are particularly vulnerable to the decarbonization process. And those municipalities, those regions which are marked in yellow on this map, they rely a lot on traditional industries like the automotive factoring, like fossil fuel sectors or fossil fuel dependent sectors such as steel production. And as the map shows, these industries are widely dispersed across Germany. And this is clear because we have a decentralized system, we have a decentralized industrial production, and of course, transformation is happening everywhere. So the problem is, if a big car manufacturer or an energy-intensive company struggles, so do their SME suppliers. And those SME suppliers are often located in the rural areas, they are often located in the less populated areas, and they are very critical for local jobs, for tax revenues, and without a smart regional policy, these areas risk falling behind. So it's very important for the government to focus where changes happen,
where changes are happening and which regions are the most vulnerable to support them. So, the broader disruptions of the so-called 4Ds, as I told you, decarbonization, digitalization, deglobalization, and demographic change, are all driving regional divergence. We have a decentralized system, but we need to make sure that those regions, that our regions develop more or less equally, right? That we have kind of a equal development, that we kind of avoid a risk of divergence, which would make our system really, really difficult. So digitalization, for example, favors cities more than rural areas. A time ago, there was this death to distance hypothesis, and this hypothesis has not become true, right? So it is said that location doesn't matter, because if digital infrastructure is there, you can connect from everywhere. But no, cities, in fact, are more attracting digital innovations and digital investments. So, yeah. The deglobalization impacts also differently the regions, with traditional export-oriented hubs having more problems. And there's a shifting preference in our country, and maybe also in your country, to urban living. So people like to move to cities. People like to live in cities, and this attracts investments to cities more and making it in the rural areas more difficult. And national policies often disproportionately benefit metropolitan areas more than rural areas. So this is very, very important to know, to design regional policy more efficient and more wisely. So these dynamics pose a risk on the one hand, but I want to underline that they also present an opportunity. This is really, really important. If we talk about challenges, we always need to find where are the solutions. And this is the task of regional policy. So this is already my last slide for my speech. So looking ahead, Germany has to balance it's on the one hand, it has to make sure that it maintain its role as a global trade leader, as an export powerhouse, while at the same time it must develop towards a low carbon economy, and it must embrace digital innovation. The challenges are significant, but Germany in its history has repeatedly demonstrated its resilience and adaptability in the face of change. And this is an important strength of a decentralized system and as a decentralized state organization. It helps to adapt quickly. It helps to react faster by deciding more independently. So our country's strength lies in its focus on research, on innovation, and high-skilled workforce. And this is reflected here on this slide, which compares regional economic performances across several countries. And Germany's innovative hubs like Baden-Württemberg and also Hessen lead these economic indicators. And this is maybe more interesting, that our weakest region, which is Sachsen-Anhalt in this indicator set, that our weakest region is still outperforming similar areas in other advanced economies like the US, like in Sweden, or like in Italy. So what I want to emphasize here is, while the path ahead involves significant transformations and Germany's, so while we have this challenge, Germany has a strong regional foundation which provides a solid starting point for managing this transformation.
And this foundation is the best prerequisite for successfully navigating the economic transition we face. So yeah, thank you very much for your attention. أما الآن أدعو الشيخ سعيد بن راشد القتبي المدير العام للقطاعات الاجتماعية للتحدث عن تمكين اليوم المجتمعات المحلية ودفعها نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. في البداية حقيقة حبيت أشكر سعادة الشيخ فيصل الرواس على هذه الدعوة الكريمة للمشاركة معكم اليوم في هذا التجمع عن اللامركزية وأيضا التنويع الاقتصادي وتوليد فرص العمل أو خلق فرص العمل في المحافظات. الورقة اللي رايح أقدمها أو العرض بيكون إن شاء الله بشكل مختصر وبيركز على البعد الاستراتيجي للامركزية ودورها في التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية الشاملة، وأيضا رايح أتناول وبشكل مختصر أيضا الجهود اللي بذلت في سلطنة عمان في موضوع اللامركزية سواء من التخطيط أو في التنفيذ مباشرة. طبعا من أهم التحديات اللي تواجهها سلطنة عمان والجميع يعرف هذا الشيء هو تحقيق تنمية متوازنة جغرافيا أو شاملة جغرافيا، بحيث أنها تأخذ أو تراعي الفوارق اللي موجودة بين محافظات السلطنة، وأيضا تكون تكون تنمية شاملة تخدم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لكافة مواطنين وسكان سلطنة عمان. كثير من الدول اهتمت بموضوع التنمية المحلية، والتنمية المحلية حقيقة أهميتها بشكل كبير في موضوع تحقيق نمو اقتصادي متوازن جغرافيا، وأيضا يعمل على تحقيق تنمية مستدامة في كافة أرجاء البلد. أيضا موضوع التنمية المحلية يجب أنه يكون تشاركي، ومطلوب منه أنه يكون تشاركي بين السلطات المحلية اللي موجودة وبين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية. طبعا الهدف من هذه التشاركية هو بناء القدرة الاقتصادية للمحافظة والاستمرار في رفع مستواها في المستقبل، وبلا شك أنه هذا رايح ينعكس على تحسين نوعية الحياة للمواطنين المحليين. دائما يساء فهم أنه التنمية المحلية هي فقط لموضوع تقديم خدمات
محلية تقليدية للمواطنين. لكن في الحقيقة هذا المفهوم يمتد إلى أكبر من ذلك. يفترض أن التنمية المحلية أيضا تعمل على تحفيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، هذا من جانب، ومن جانب الآخر بين مختلف الجهات الحكومية والأجهزة الحكومية اللي موجودة في المحافظة أو الموجودة في الإقليم، من أجل أنه الجميع يعمل على يعني يعمل بطريقة لا مركزية وأيضا مرنة تساهم في رفع مستويات المعيشة وتحقيق الرفاهية للسكان. طبعا من هذا المنظور ومن هذا المنطلق، فسلطنة عمان حقيقة عملت على هذا الجانب، على موضوع اللامركزية وعلى التنمية المحلية، من خلال ما ورد في رؤية عمان 2040 وأيضا في الخطة الخمسية العاشرة، وفي أيضا الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، واللي أهمها الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية. ففي رؤية عمان 2040 أنا ما بدخل في التفاصيل وبتكلم بشكل عام، فحقيقة الرؤية منحت المحافظات قدرا من الاستقلالية. نتكلم قدرا من الاستقلالية، ما نتكلم عن استقلالية كاملة وتامة، لكن هناك قدر من الاستقلالية أعطيت للمحافظات، وذلك حسب المرسوم السلطاني 36/2020 اللي صدر في عام 20، واللي نص على نظام جديد للمحافظات والشؤون البلدية. طبعا الهدف هو الوصول بالبلاد إلى نظام لا مركزي مرن، يجعل من المحافظات مشارك في دورها الاقتصادية، وأيضا يعزز القدرة التنافسية لسلطنة عمان إجمالا. في الخطة الخمسية العاشرة، ومثل ما يعرف الجميع يعني خاصة في أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، كان هناك ركن أساسي ورئيسي في الخطة الخمسية العاشرة عن تنمية المحافظات والمدن المستدامة، أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة. الجميع يعرف أيضا أن الخطة الخمسية العاشرة هي أول خطة تنفيذية لرؤية عمان 2040، وبالتالي كانت هناك حقيقة كثير من البرامج الاستراتيجية والأهداف أيضا اللي وضعت لهذه الأولوية، ووضعت أيضا تفاصيل تنفيذية لكل برنامج استراتيجي موجود في هذه الأولوية. من خلال الخطة الخمسية العاشرة هدفت هذه الأولوية إلى تمكين المحافظات والعمل على تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، واستغلال أمثل للموارد الطبيعية بحسب المزايا النسبية لكل محافظة، بما من شأنه أن يسهم في التحول نحو اللامركزية ويحقق تنمية إقليمية متوازنة تعزز الميزة النسبية للمحافظات. تكلمنا عن الاستراتيجيات، حقيقة الاستراتيجيات الوطنية، واللي ذكرنا أنه أهم هذه الاستراتيجيات هي الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وركزت على الانتقال من تركز التنمية الاقتصادية في بعض المناطق إلى لا مركزية تحقق تنمية شاملة جغرافيا. طبعا هذا كان من خلال عدد من السياسات والبرامج اللي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، يعني أوجدت أو بتوجد أو تعمل وتخطط لإيجاد بوابات وطنية إلى مراكز إقليمية، مراكز وطنية، مراكز خدمية متوزعة. سابقا كان هناك يمكن عندنا فقط 3 مراكز رئيسية في السلطنة هي اللي تشهد النمو وتشهد أيضا الانتعاش الاقتصادي، وأيضا كانت عامل جذب لكثير من
أبناء السلطنة للهجرة إلى هذه الثلاث مناطق رئيسية، واللي نعرفها جميعا هي مسقط وصحار وصلالة. طبعا اللامركزية حقيقة يتمثل دورها في مجموعة من الجوانب. أهم هذه الجوانب هي تضافر الجهود بين القيادات المحلية والمواطنين وأصحاب المصالح لإيجاد حلول مستدامة لتلبية احتياجات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية ولرفع مستويات معيشتهم. أيضا اللامركزية تدعم موضوع تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي، وأيضا العمل على جذب الاستثمار القومي أو حتى الأجنبي للبيئة المحلية، وأيضا دعم الاستثمارات في البنية الأساسية المحلية، والمساهمة بلا شك في موضوع استثمار رأس المال البشري. أيضا اللامركزية تقوم بدور كبير حقيقة في موضوع إقامة نوع من الشراكة المحلية بين مختلف الفاعلين المحليين، بما يساعد على حسن استغلال الموارد المتاحة واستغلال الميزة التنافسية للإقليم، واللي ينعكس ما في شك على جودة الخدمات المحلية ومعدلات النشاط الاقتصادي اللي موجود في كل محافظة. ما تحقق إلى الآن حقيقة في موضوع اللامركزية وتنمية المحافظات والتنمية المحلية ممكن أن نوجزها في عدد من النقاط، أهمها اللي هو اكتمال البناء التشريعي الخاص بتنمية المحافظات، واللي يسهل بلا شك ويحفز عملية البناء التنموي. أبرز هذه التشريعات طبعا اللي هو المرسوم السلطاني رقم 126 على 2020، ومن ثم أيضا المرسوم السلطاني 36 على 2022 الخاص بإصدار نظام المحافظات، والقرارات الوزارية الأخرى اللي صدرت في عام 22 الخاصة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية أو إصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي. أيضا في هذا الجانب وفي موضوع اللامركزية والتنمية المحلية قامت المحافظات برصد الاحتياجات المحلية. شفنا نشاط كبير في هذا الجانب حقيقة من المحافظات برصد الاحتياجات المحلية من خلال الالتقاء بجميع فئات المجتمع وعقد لقاءات دورية ميدانية مع المواطنين للاستماع لهم والاستماع إلى أيضا أهم متطلباتهم، والاستماع أيضا إلى أهم المبادرات اللي يقترحوها واللي تساهم في الارتقاء بالعمل اللي موجود بالمحافظات. أيضا عملت كثير من المحافظات حقيقة على خطط واستراتيجيات لتنمية المحافظة، وأيضا لتنمية الخدمات وتنمية أو كيفية استغلال الميز أو المزايا النسبية والتنافسية اللي موجودة بالمحافظات. وكان في دور حقيقة أيضا لوزارة الاقتصاد في هذا الجانب من خلال تقديم دعم فني لهذه المحافظات. أيضا الآن يتوج الجهد بعمل تقوم به وزارة الاقتصاد واللي هو مؤشر تنافسية المحافظات، واللي رايح يطلق إن شاء الله في 19 من ديسمبر القادم. أيضا في موضوع تمكين المحافظات، وحقيقة جاءت توجيهات السامية جاءت السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ببرنامج أو مشروع تنمية المحافظات. وجدت التوجيهات في بداية الأمر على أساس أنه يعتمد 10 مليون ريال عماني لكل محافظة من محافظات السلطنة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، ولكن بعد ذلك وفي مطلع عام 22 أمر جلالته أيضا برفع هذه المخصصات إلى 20 مليون ريال عماني، وقامت وزارة الاقتصاد باعتماد هذا المشروع ووضع حوكمة لكيفية استغلال
هذه المبالغ 20 مليون ريال عماني خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة. عدد المشاريع اللي نفذت لحد الآن في هذا المشروع تقريبا 765 مشروع في مختلف محافظات السلطنة. تنوعت طبعا هذه المشاريع من مشاريع تهتم بتطوير وتجميل عدد من المواقع السياحية، أيضا يعني تطوير أو تعزيز بعض البنى الأساسية اللي موجودة بالمحافظات، ومشاريع وتهيئة بعض الأماكن للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وأيضا للشباب. في برنامج تنمية المحافظات بعض النقاط هناك اللي يعني يجب الإشارة إليها بأنه حققت حقيقة نجاح في هذا الجانب. من ضمنها موضوع تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال يعني الاستثمارات اللي نفذت من خلال هذا البرنامج في تطوير المواقع السياحية أو في الأسواق، واللي أدت حقيقة إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال للإقامة أو لإقامة مشاريع جديدة، وأيضا النمو اللي صار في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكان في هناك حقيقة يعني نمو اقتصادي متنوع في المحافظات نوعا ما. أيضا جانب تنشيط السياحة، المهرجانات اللي قامتها هذه المحافظات أيضا ساهمت في موضوع تنشيط السياحة وزيادة الحركة الشرائية في الأسواق. أيضا عملت على زيادة العوائد المباشرة للأسر المنتجة وفتح فرص عمل مؤقتة للباحثين عن عمل، توفير فرص عمل من خلال المشاريع اللي أسندت لكثير حقيقة من يعني مؤسسات القطاع الخاص. كان هناك في خلق فرص عمل في هذا الجانب وبنتكلم عنها إن شاء الله. أيضا ساهم البرنامج في تعزيز المحتوى المحلي من خلال يعني تنشيط بعض المحلات والأنشطة الاقتصادية اللي موجودة بالمحافظات. أدى أيضا إلى تحسين البنية الأساسية اللي موجودة بالمحافظات من خلال تطوير بعض الخدمات اللي موجودة بالمحافظة. كل هذا أيضا انعكس على موضوع رضا المجتمع، ولاحظنا هذا حقيقة في استطلاعات الرأي اللي أقامها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول رضا المجتمع عن بعض الجوانب في المحافظات. بعض الفرص الوظيفية اللي بنتكلم عنها اللي خلقها برنامج تنمية المحافظات، ومن خلال يعني منهجية استخدمناها وهي منهجية مستخدمة سواء في البنك الدولي أو حتى على المستوى المحلي في قطاع النفط والغاز. قدرنا نحسب الإجمالي فرص العمل سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة في من خلال برنامج تنمية المحافظات، واللي قدرت إجمالا يعني بتقريبا 1855 كوظيفة مباشرة أو غير مباشرة. أيضا عدد العقود اللي أبرمتها المحافظات من برنامج تنمية المحافظات فقط تقريبا في حدود 765 عقد. بشكل إجمالي في المحافظة يعني ومن خلال برنامج تنمية المحافظات وأيضا من خلال المشاريع الأخرى المكملة سواء المشاريع الوطنية أو مشاريع القطاع الخاص وغيرها، نجد أنه يعني حقيقة في ارتفاع في عدد العاملين العمانيين في القطاع الخاص والعائلي مقارنة بين عام 20 و23 وصل تقريبا إلى حدود 87%. أتكلم أنا عن فقط الفترة اللي هي من 20 ل 23. في بعض المحافظات حقيقة نسب جدا عالية، نتكلم عن 277 في الوسطى كارتفاع، 295% في مسندم، 169 تقريبا في محافظة ظفار. فهذا حقيقة الجهد يبين أو يبرز أيضا العمل والإنجاز اللي جالس يبذل في هذا الجانب.
في الختام هناك مجموعة حقيقة من توصيات، يمكن أهمها أنه ما في شك المحافظات ما زالت يعني تحتاج إلى عمل كثير، تحتاج إلى عمل أيضا مشترك بين الجميع. ما في شك أن الدولة والبلد يعني تدفع بكثير من المشاريع، لكن أيضا محتاجين إلى مبادرات، ومحتاجين إلى يعني مشاريع مكملة اللي تقوم بالحكومة. فبنحتاج قد يعني بعض الأفكار إنه بعض يعني القروض التنموية، صناديق تمويل تقدم تسهيلات مالية مثلا للمحافظات. أيضا ممكن إنه القطاع الخاص يكون مساهم بشكل كبير في هذا الجانب. أيضا مساهمة القطاع الخاص قد يكون يعني من خلال مساندة المحافظات ودعمهم دعم فني وتقني لوضع برامج استثمارية، كتيبات تسويقية للمحافظات تبين مجالات الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشاريع المحلية. أيضا جانب آخر أنه هناك حاجة إلى بعض المبادرات تدريبية خاصة للعاملين في المحافظات، العاملين في القطاع البلدي، العاملين أيضا في التنمية المحلية والقائمين على موضوع التنمية المحلية، بأنه يكون هناك يعني إنشاء برامج تدريب مشتركة بين القطاع الخاص وبين المحافظات هذه. شكرا لكم. هذا يعني أبرز ما بغينا يعني نستعرضه معكم اليوم، فشكرا لكم مرة أخرى. الآن مع الجلسة النقاشية الثانية التي يديرها الفاضل فيليب دينستر، مدير البرنامج الإقليمي لدول الخليج ومؤسس كونراد أدينارو. سيشارك في الجلسة الدكتور سيمون أغليسياس، مساعد بحث شخصي للمدير معهد الاقتصاد الألماني كولونيا، والشيخ سعيد بن راشد القتبي، المدير العام للقطاعات الاجتماعية. Welcome. So welcome to, hello, I hope you can hear me. Welcome to our subsequent panel discussion after the two inputs that we've heard, focusing on the Omani and the German perspective, on the overarching theme that is our second and final session for today, investments in the economy of the regions, of the governorates, of the Bundesländer, and creating job opportunities, or maybe more widely also increasing economic local activities on that level. So I want to thank, first of all, the two speakers, Sheikh Said bin Rashid and also Simon Geratz Iglesias, for the two perspectives that we heard. And as with the prior section, I'll maybe
ask one or two opening questions, but of course it's an opportunity for you in the audience to weigh in on the discussion. So if there are questions, you may signal already to me, and I will make sure that I cut myself a bit shorter and leave more opportunity and room also for you to come in. So thank you very much again for the presentations, and I find it striking, or I found it striking, listening to you, that maybe we are looking towards a similar development in both countries, both the Sultanate of Oman and the Federal Republic of Germany, despite, of course, all the differences and the specificities that we've been talking about throughout the day already. And that is that in both countries, we have come from sort of an established economic position, an established business model, if you will. And we are looking towards a fundamental shift that also creates new demands for economic development in both countries, and that are being addressed, of course, here in Oman through Vision 2040 and its components, and maybe on the German side, less so in an integrated economic policy fashion, but still with, you know, that shift, the 4 Ds that you pointed out, with a special emphasis on decarbonization. So I just wanted to weigh in with 2 specific questions on my own, and given that somewhat similar challenge that both countries are facing, of course, here the question then, or the most important question also that comes from that for us, and maybe that's the way to span a bridge also between these 2 perspectives, is how does this open opportunities for cooperation between both countries? At the same time, of course, in terms of sort of comparing notes on policies, on experience that have been made on the local level, on policies that have worked, on good experience, bad experience, but also in the very literal sense of economic cooperation between both countries to address those changes and those transformational processes that we had. So maybe I'm going to open up with that question, and I would ask both speakers to weigh in on that. I'll go in the order of the appearances. So I will give Dr. Gareth Iglesias first the word. And yeah, the question here, you sketched this challenge of decarbonizing, of transforming the German industry whilst still preserving it, and also how we have certain regions in Germany that are specifically impacted by that development. There has been a lot of discussion how that transformation can be mastered, and that Germany cannot master it alone. So maybe here the question from the German perspective first, how does this maybe open up rooms for cooperation, for closer coordination between Germany and Oman, or, you know, both regions, Europe and the Gulf? Yeah, thank you very much, Mr. Diemsbier, for this question. I think it is very interesting that we share maybe more that at the first glance appears, right? Because both countries have a long way to transform themselves into their, what they call a vision of being a country, being a more developed country in a certain way. And I think the key question here is the role of the state. So which role the state should play? Because I come from a country, Germany, where we traditionally tend to reduce state activity. We try to, our constitution was, the foundation lie on the market economy, that we try to let the market decide which investments are the best, to let it flow, so to speak. But the challenge of decarbonization is different than before, because we have to reduce our CO2 emissions a lot, and this is nothing what the market could only do. Because if we just have this instrument of CO2 pricing, which is very important, but if we only stick to this instrument, if we only let market forces
decide, then we will have a deindustrialization. So, and this is why at our institute we advocate more for an active state in managing this transformation. It is not the state in the end which decides, okay, what is the best way, but it has to set the right framework. And the right framework is to make sure that there's certainty, that there is a political consistency in policies, in economic policies, right? So it is very, very important that although we have changing governments, that the general policies, the big lines, are staying, that there's kind of a continuity, because only by that investments make sense and investments are carried out. What we see in Germany now is that we have too much different rules, maybe contradictory rules or laws, which make investment decisions more complex, more difficult. So I think this is my perspective, and what I see here in Oman, it's quite impressive that the government or that the state tries to really tries to give the big lines, to draw the big lines, so that there is certainty. This is really, really important. Then it comes to the actual policy, how to attract investment, how to channel FDI, how to channel private capital into the right directions. Then it comes to incentives, then it comes to support. So many instruments that we also use, and we also should use more. And maybe just as a follow-up on that, especially looking towards the regional level, what would that be, or what could that be then? You said channeling investments, making sure that this is not solely a bottom-up process. This is something that needs to be actively steered. So how to achieve that, especially then on the state level? I mean, bearing in mind the map that you had, for instance, of specific regions being very, very hardly hit by that transformational process. Yeah, for example, one thing is, or one challenge for German industry is, of course, the high energy cost, something that I guess you don't have, but we indeed do. And all of these regions are affected by this high energy cost. So what the federal government could do is, for example, lowering energy taxes. Right? This is nothing that is only those regions can take advantage of, but all of them. But in particularly, what must be done for these regions is supporting them with regional policy. And regional policy, for example, must be designed in a way that financial support, that also subsidies, are more channeled locally into the vulnerable regions, but not necessarily the vulnerable regions today, but to identify the vulnerable regions for tomorrow. So this is really important, and I think we have a experience of the reunification, and afterwards a lot of investments, a lot of money, public money, went to Eastern Germany. Yeah, to support the transition. It was really, really important. Now we have very beautiful cities there, and in the end, we see now that most FDI goes to East Germany, because they have been trying to make those regions, which were the less competitive regions in Germany in the past. So, and the governments, the state and the federal government, they have been investing, they have been trying to make those regions more attractive. And what we see now
is the effect. Although there is still a long way to go, we see that, for example, Tesla invested in Brandenburg in the eastern part of Germany, that also Intel announced a investment in Sachsen-Anhalt, that we see Chinese firms, battery factory firms, building factories in Thüringen. So there is kind of a shift towards, we can see effects of regional policy, but the challenge is to design them correctly, and it is not easy, of course. And I mean, I think one thing that comes from that, and that leads me to Oman, is of course, you mentioned the structural policies in the former East, or still the East, but the former GDR in Germany, and how that maybe is also showing its fruits now, but we have to bear in mind, of course, the time span that is attached to that. So now, Vision 2040, of course, in Oman still sets a pathway for 16 years for Vision 2040 to reach its deadline, if you will. But if we look towards the example that Dr. Gerards has just mentioned, of course, this is almost twice the time span that we're looking at for the former East. So I think also, you know, time lags play an important role here. Once you make these maybe fundamental investments in infrastructure, once you set the framework conditions right, it will still take a certain amount of time to connect to private sector activity. And maybe that also brings me to you and Oman, or maybe to tie it to Oman. So the compliment from the German side was that the problem maybe that we have on the local level of low predictability of you know, changing or unclear structural frameworks. This is not so much a problem in Oman. With Vision 2040, you have a very clear pathway. It sets predictable guidelines, and it's something that can be counted on. However, if I understood you correct in your presentation, you still said that there is a maybe demand that's left open, where with the initiatives coming from the government to empower the governorates to set certain market conditions right, also to, as you said, designate areas for SMEs, to develop tourist sites, etc., that there needs to be also a sort of incentive, there needs to be also some initiatives coming from the private side, and that sometimes there's still a disconnect between the two. So maybe the question how to bridge that, how with, you know, the comprehensive plan that is in place, that, you know, sets the framework conditions, that invests also and develops certain areas, how can this then be matched with private sector activity from the bottom, with private investments, with companies setting up shop, with economic development on that? Because in the end, this is what's going to develop the local economies in the governorates, and this is what's going to create job opportunities. شكرا على السؤال. في الحقيقة يعني مثل ما يعرف الجميع، موضوع الاستثمار واستقطاب استثمارات سواء كانت على المستوى القومي أو على حتى المستوى الأجنبي في المحافظات، يعني ما زال إلى الآن يحتاج إلى عمل كثير في هذا الجانب، ويحتاج في بعض المحافظات إلى تأطيره وإلى أيضا وضع حوكمة واضحة بشأنه، لأنه معظم الحوافز والامتيازات اللي تعطى لموضوع الاستثمار تكون بالعادة مشتركة يعني، لكن بعض المحافظات بدأت حقيقة في هذا الجانب، بدأت تشتغل على يعني الجلوس مع بعض الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاستثمار، والتوصل معهم إلى بعض بعض الحوافز اللي ممكن أن Sorry, I think we're too far, or so we don't have any translation. But you go on. It's okay. يعني تعطى بشكل أكبر لبعض المحافظات، وخاصة أنه نعم مثل ما تفضلت عندنا يعني رؤية عمان 2040
تركز على موضوع التنويع الاقتصادي، وعندنا برامج وطنية حقيقة معنية في هذا الجانب بشكل كبير بموضوع التنويع الاقتصادي أيضا. هناك أيضا مخرجات من هذه البرامج، هذه المخرجات تحتاج أيضا إلى تفعيل. هذه المخرجات معظمها موجودة في المحافظات، وبالتالي تكون على المستوى الوطني، يعني يحتاج لها نقاش على مستوى الوطني وبشكل أكبر وأفضل. النقطة المهمة أو الأساسية في هذا الموضوع أنه حقيقة يعني معظم المحافظات فيها مزايا نسبية تأهلها بشكل كبير أنها يعني تخلق موضوع التنويع الاقتصادي وتساهم فيه بشكل كبير على المستوى الوطني. مثل ما تفضلت موضوع التخلص من الكربون والاقتصاد الأخضر أيضا. يعني هناك سياسات واضحة نعم للبلد، لكن أيضا عندنا مزايا نسبية وتنافسية موجودة بالمحافظات بشكل كبير تخدم هذا التوجه وهذا الجانب. يحتاج نعم الاستفادة من بعض التجارب اللي موجودة سواء كانت في ألمانيا أو بعض الدول الأخرى اللي عندهم التقنيات والمتقدمين في هذا الجانب، الاستفادة منهم. وبالتالي عندنا احنا البوتنشل موجود في هذه القطاعات، وبتضافر الجهود بين الدولتين مثلا اكيد هذا الامر رايح يخلق مشاريع جديده، رايح يخلق فرص عمل جديده، فرص عمل نوعيه ايضا لابناء المحافظات. وبالتالي يعزز موضوع التنويع الاقتصادي اللي تنشده سلطنة عمان في رؤية عمان 2040. Again, I'm going to open to questions in a minute. Maybe just one follow-up specifically. So, Sheikh Said, you've mentioned that it will open up opportunities, especially also since this is our combination here today, looking towards Germany. One of the big focuses coming from the German, from the European side on Oman, of course, has been green hydrogen as a potential source in the future to at least satisfy to a certain level the hydrogen import requirement that Europe, that Germany will have. We are decarbonizing, as we've heard, but if we're shifting to certain new energy sources, especially in the heavy energy industries, then we will rely on hydrogen to a certain extent. Maybe also to take this back to Germany, what is the expectation from the Omani side here for Germany? How can, in view of developing the certain regions that have been designated towards it, which of course are in different areas in Oman, how can the German side, the European side, maybe come in more intensively or more productively to help to manage that shift that I think would be of mutual interest, seeing as, you know, we have defined, as I said, similar developments and similar challenges on both sides. نعم، أنا مثل ما أشرت أنه ما في شك التعاون جدا مهم في هذا الجانب. وأيضا احنا نعرف أنه بعض التجارب اللي موجودة سواء في ألمانيا أو في بعض الدول حقيقة متقدمة جدا، وبالتالي يمكن الاستفادة من التقنيات اللي موجودة وأيضا من الشراكات وأيضا من يعني الشركات الكبيرة اللي موجودة في دول مثل ألمانيا متقدمة في هذا الجانب، انك تخلق شراكات بينها وبين الشركات العمانية، الشركات المحلية، وايضا هذا ما في شك رايح يخلق الفرص لمؤسسات وشركات جديدة يعني يتم خلقها في هذه القطاعات.
ما في شك أنه يعني تقديم حوافز لهذه الشركات جدا مهم. أيضا يعني المحاولة بشكل كبير أنك أنت يعني مع الجانب الألماني أو مع أي جانب آخر من الدول هو تسويق هذه الفرص أيضا، سواء يعني داخل السلطنة أو خارجها في ألمانيا أو في أي دولة أخرى. فيعول حقيقة بشكل كبير على موضوع التعاون بين القطاعين، التقنيات اللي تستخدم. سلطنة عمان ما في شك أنها، أنا مثل ما ذكرت أنه معظم محافظات السلطنة حقيقة فيها كثير من المزايا النسبية والتنافسية اللي تعزز هذا الجانب، موضوع الاقتصاد الأخضر. نستفيد من تجاربهم الناجحة في هذا المجال، ما في شك هذا جدا مهم في موضوع الاقتصاد الأخضر، وأيضا التحول إلى موضوع الاقتصاد الأخضر بأقل التكاليف الممكنة. Thank you very much. I would give the opportunity to the audience. Maybe we can collect a couple of questions. First two actually here on the first row. Over there maybe. كل الشكر والتقدير لكم على هذا العرض الرائع. معك مرتضى الجمالاني، نائب رئيس لجنة الصحة في غرفة التجارة والصناعة عمان. طبعا نظام لا مركزي والحوكمة المحلية يتطلب أن يكون هناك قوائم المالية مدققة والميزانية العمومية لكل محافظة، وفي النهاية الميزانية العمومية والقوائم المالية تتوحد في ميزانية البلد. هل يكون هناك مثل ما في الشركات profit and loss account أو budget أو annual report لكل ولاية مع استثمارات والقوائم اللي صرفت والفلوس اللي تحتاج، علشان المستثمر في كل ولاية يعرف إيش متطلبات هذه الولاية وإيش العوائد مالهم. من هذا المنطلق يجي دور إدارة المخاطر. ذكرت أن 765 مشروع قد نفذ. ما هي احتياطات المخاطر لحماية من أنواع المناخية، من الأخطاء البشرية، لتقوم الحكومة أو المحافظة تراعي هذه الأشياء؟ Number two, I have got question for the Dr. Simon. You raised in your presentation there are some challenges which investors are facing, and you listed out all these challenges. Can you please reproduce this statement? Thank you very much. Dr. Yusuf Al-Balushi. Yes, thank you for both speakers. My question is related to, again, the rationale or the reason why we are pushing for decentralization is really to empower each city in the country. And I want to test two ideas. I don't know, I want to hear both Dr. Simmons and Sheikh Saeed. I mean, there is an idea of this clustering. We would like to move to industrialization, okay? And we don't have it yet. But we want to encourage this kind of clusters where it could be for manufacturing or food security or for whatever. So, I mean, do you think that's a wise way to do it? Because we are having 11 governated. So this is number one. And because our private sector is a small company, also, is it wise to go to local community companies which encourage local people along with local companies, along with maybe foreign investment, to come up together and create this, they call it local community company, which could invest on that clusters and try to really, because I will not say we are starting from scratch, but really we don't have kind of strong private sector who could lead.
So even the private sector itself needs to be created. So my specific questions is it really a right approach, and what it takes to make it happen and can see result in different governated. سؤال للشيخ سعيد، أنا كان بس محدد إنه عمان الحين تحاول، يعني نحاول نتكلم عن فكرة الحاضنات أو التجمعات الصناعية أو الاقتصادية في المحافظات المختلفة. هل هذه هي فعلا الفكرة اللي يفترض أنه تركز عليها الجهود؟ وهل فكرة أنه لأنه وجود شركات محلية يعني ما بقول غير قادرة في المحافظات، تكوين شركات مجتمعية اللي هي بتكون شركة محلية مع الأهالي وأفراد المجتمع مع شركة أجنبية، وقد تكون حتى جهاز الاستثمار معهم. هل هذه فكرة بعد قد تلقى يعني صدى وانتم شغالين عليها؟ So since I don't see any further questions, I would hand it back to, no, there are actually over there. Then this will be the third and the final question, and then I'll give it back to the panel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نشكركم على تنظيم هذه الندوة الرائعة من خلال أوراق العمل العلمية والعملية، أعتقد كانت يعني مثرية. بداية نقدر الجهود اللي تقوم بها الحكومة في تنمية المحافظات من خلال التنوع الاقتصادي، ولا بد يعني من التطرق إلى التحديات الواقعية اللي موجودة معانا في يعني ممكن بطء تفعيل اللامركزية راح يكون، وهي الإجراءات الإدارية التي تمنع المستثمر من القيام بالاستثمار، خاصة المستثمرين المبتدئين. أعطي مثال على ذلك، مثلا إحنا كولاية بدية عارفينها كالسياحة يعني سياحية، أعتقد أن التصاريح للمشاريع السياحية معقدة كثير، ويعني مثل يعني غير متكاملة بين الجهات. التكاملية بين الجهات هي اللي تعتريها التحديات، التكامل بين الجهات المعنية للحصول على التصاريح للمشاريع السياحية. وشكرا لكم. Okay, I see a final question. Since we have some more time, I'll do that, but we'll leave it at that. So please, final question over there. شكرا جزيلا. زاهر بسليمان الزكواني. حقيقة يعني فعالية مهمة جدا وضرورية، خاصة نحن على منعطف تفعيل ما يمكن تفعيله. الجانب القانوني والجانب التشريعي مهم جدا جدا في تحقيق الأهداف المطلوبة. أعتقد نحن في عمان ما زلنا أو في حاجة ماسة إلى تحديث القوانين والتشريعات الموجودة عندنا، سواء كان في الجانب الاقتصادي أو في الجانب الاستثماري. اللامركزية طبعا هو شيء مهم جدا ومفيد وضروري لتنفيذه ولتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن القوانين مثل ما تفضلت الأخت والإجراءات الحالية وللأسف تبطئ من عملية تحقيق الأهداف فيما يتعلق باللامركزية وتطوير المحافظات، لأن التركيز الآن حاليا في 3 محافظات، لكن المحافظات الأخرى ما زالت تعاني بسبب نفس الشيء، أنه الحكومة محتاجة تركز إلى بعض من الاستثمارات لمعرفة الميزات التنافسية لكل محافظة ودعمها ماليا وتشريعيا وقانونيا على أساس تسرع أو تحفز الموجودين داخل هذه المحافظات لعدة اعتبارات. فأعتقد تحديث القوانين والتشريعات والإجراءات وتكاملها مع بعض الجهات أصبح حتمية ضرورية، ويجب يعني الحث فيها، والحكومة طبعا بدأت في هذا الجزء، ولكن تسريع في وتيرتها قدر الإمكان. وجزاكم الله كل خير. Thank you very much. I'll give it back again in the order of appearance, although I think most of the questions were for you, Sheikh, but I would give it first to Mr. Gerard Iglesias. Yeah. Okay, I will start with the first question, of course, the barriers to investment.
In fact, maybe you could show the slide again, maybe a bit difficult. It was slide number 11, if you find it. But anyway, it was about the question was, why do firms holding back investments? And especially related to the green transition, to green processes, to green products. So this survey revealed that the top barriers to investment were bureaucracy, political uncertainty, unclear specifications, and very interesting complex funding instruments. So all of these four first things are state-related. And this shows that there's no lack of capital, or there's no too costly investment, or there's no argument of a missing sales market, for example, for the products. The fundamental barrier is, yeah, here we have it. Thank you very much. Is bureaucracy and state regulation. So in a certain way, our country has too many law requirements, too many directives which make investments complicated and costly. So in these 4 points, we need to reduce our state activity. We need to reduce our state activity and to mobilize private capital. Also, the high electricity costs were mentioned, but here also the state can do something, because we are a high tax country. It could lowering taxes, it could cut taxes in a certain way. So I think these surveys are very, very important to know what exactly is the problem and how can we overcome these problems. And I will continuing with the clusters, with the question for clusters. I think the cluster structure in Germany is one of the most important strengths we have, because our experience show that they are more resilient, they are more adaptable to changes, and they are economically very powerful. But of course, it is not an easy thing creating a cluster. You asked how can we do that? I think in Germany, all these clusters were or developed some time ago, but always with a big company in the front. So I think it is very important that one big player settles somewhere in a region, and then an environment around this company can develop. So we see this, for example, now with the Tesla Gigafactory in Brandenburg. It is close to Berlin. So there's an availability of labor, there is a very good infrastructure, but there were no factory, there were only forest. There was only forest and agriculture. But Tesla decided, without subsidies, by the way, to invest right there in this location. And what we see now, 3 or 4 years after the inauguration of the factory, that suppliers set also their factories around this gigafactory of Tesla, because Tesla, of course, is their main customer. So, and this is something what happened recently, but of course, decades ago, years ago, you can find those clusters everywhere, nearly in every state in Germany. And I think it's also a combination of a private capital, yeah, which
decides to invest, and this investment always depends on the availability of labor and on infrastructure. Of course, you need excellent infrastructure that a big firm invests in this location. And then, maybe also with some tax incentives, smaller firms come, and also the whole region can develop. The population, yeah, this is also a thing that don't forget about the, let's say, yeah, infrastructure for the people, schools, cinemas, right? I mean, people want to live there, and so it is not an easy task, but I think companies or private capital must go together with the state capital, or with, excuse me, with public capital. Thank you very much. Then, Sheikh Said, I would give it to you. There was a lot of questions that were directed to you. So we had, I mean, the cluster question, of course, was to both, but we also had the risk management question, the question on permits, updating regulation, or accelerating the updating of regulation. I think those were the 4 questions posed to you. شكرا أستاذ جملاني. هو في الحقيقة يعني موضوع المخاطر ما في شك واحد من ضمن المعايير المهمة والرئيسية يعني في المحددات اللي تضعها أو وضعتها وزارة الاقتصاد لمشروع برنامج تنمية المحافظات لاختيار المشاريع اللي تنفذ من خلال برنامج تنمية المحافظات، واللي ذكرنا العدد 765 مشروع تقريبا. فكل مشروع ما في شك أنه يتم دراسته أيضا والتأكد منه من الجهات اللي تمول، سواء كانت وزارة الاقتصاد أو وزارة المالية الآن. أما سابقا كانت وزارة الاقتصاد، وكان يتم دراسة كل مشروع أنه نعم محمي من أي مخاطر، سواء كانت من أنواع مناخية، سواء كانت من أخطاء مثلا في الدراسة أو في التصاميم أو غيرها. فيراعى بشكل كبير هذا الجانب. وأيضا في النظام اللي استحدثناه احنا في وزارة الاقتصاد في استمارة خاصة بموضوع المخاطر. لابد أنه يضع كل المخاطر المحتملة أيضا لهذا المشروع وندرسها ويتم التأكد منها بشكل كبير. موضوع الحوكمة والميزانية المدققة وغيرها للمحافظات هو في الحقيقة يعني في جهات حكومية يعني مختصة في هذا الجانب، وهي اللي تتابع يعني سواء كان الصرف أو غيره، وأيضا يعني مصداقية هذا الصرف وغيره. فعندنا جهاز تدقيق هو يعني يتابع هذا الشيء كله يعني، أو يتابع هذه الجوانب كلها. بالنسبة للي ذكره الدكتور يوسف بالنسبة للشركات المحلية وخاصة فيما يتعلق بموضوع الكلاسترز والحاضنات الاقتصادية اللي موجودة في يعني بالمحافظات واللي كانت من مخرجات تنويع، هي في الحقيقة يعني أفكار ونعم ممكن أنها يتم تنفيذها في المحافظات. أضف إلى ذلك يعني ما فقط يعني الدور على المحافظات بشكل كبير في هذا الجانب. جهاز الاستثمار ما في شك أنه له دور في هذا الجانب، سواء كان من خلال الشراكات اللي يعقدها يعني مع مستثمرين أجانب أو مع يعني مستثمرين استراتيجيين لتنفيذ هذه الكلاسترات، أو حتى من خلال تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة
لأنه أيضا عندهم صندوق خاص، صندوق تمويلي خاص بهذا الجانب، وبالتالي ممكن أنه مؤسسات متوسطة وصغيرة يتم دعمها من خلال هذا الصندوق، موجودة بالمحافظات اللي فيها هذه الكلاستر، سواء كانت يعني صناعية أو صناعة أغذية أو أمن غذائي أو غيره. النقطة المهمة أيضا في هذا الجانب، واللي يعني ممكن أنه تترك للمحافظة أيضا بجانب جهاز الاستثمار، بالإمكان المحافظات أنها تركز أيضا على دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة اللي يكون لها دور في هذه الكلاسترات. 20 مليون ريال عماني واحدة من ضمن أهدافها، هو يعني أو هدفها الرئيسي هو حقيقة بناء القدرة الاقتصادية للمحافظة، ويتم استغلال هذه المبالغ للجانب الاقتصادي بشكل أكبر للمحافظة. فهذا أيضا يعني جانب مهم، ممكن المحافظات أنها يعني تمول يعني هذا الجانب اللي هي مؤسسات متوسطة وصغيرة متخصصة في موضوع جزء من الكلاسترز اللي موجود في المحافظة نفسها. النقطة هني بغيت أشير لها بأنه المحافظات حقيقة كانت مشاركة بشكل رئيسي وكبير في مخرجات تنويع، يعني في الكلاسترز وغيرها موجودين وحاضرين وكانوا مشاركين أيضا، وكانوا جزء من عملية التخطيط اللي التخطيط في مخرجات هذا البرنامج. التحديات ما في شك انه في تحديات كثيرة حقيقة في تنمية المحافظات واللامركزية، وهي طبيعي يعني باعتبار انه نظام جديد، واحيانا عدم وضوح الادوار في بداية الامر يعني قد يعمل مثل هذا النوع من التحديات. وبالتالي المراجعة بشكل مستمر والتعديل يعني وتصحيح المسار هذا مهم. مثلا احنا عندنا بتاريخ ان شاء الله بتاريخ 15 من هذا الشهر يعني مراجعة لبرنامج تنمية المحافظات، بحيث انه يكون في تعديل للمسار او افكار جديدة، اشياء اخرى ممكن يتم اضافتها على هذا البرنامج. فالمراجعة مهمة في كل عمل. النظام نعم نظام جديد علينا احنا في السلطنة، يعني يعطى فرصة، ولكن يتم مراجعته وتعديله، وايضا تحديث القوانين والتشريعات اللي يحتاج لها تعديل. فهذا مجمل الرد أو مجمل الكلام اللي ممكن أذكره في هذا الجانب. Very comprehensive, so thank you very much. I want to thank you, Sheikh Said bin Rashid Al-Khattabi. I want to thank you, Dr. Simon Gerards Iglesias, for this final panel, for the two inputs and also the discussion. And we're also coming towards the end of the event overall, so I don't want to hold you back much longer from the well-deserved lunch that is waiting outside, but I just want to say that I find it or found it to be an extremely interesting conversation we had today, because I think on both levels, with both big thematic panels, if you will, that we had, it showed that, of course, there are a lot of differences between the process of decentralization that has been initiated under Vision 2040 here in Oman, and the history, if you will, of federalism in Germany, one being maybe more of a political project, the other being more focused on, administrative reform, service delivery, etc. But at the same time, there are quite a lot of similar challenges, similar questions that arise, where I think we can learn from each other
how to deal with, overlap of competences, for instance, how to resolve disputes between the different levels, similar challenges, I think, similar questions that are posed both in the German and in the Omani context. And the same goes for the more economical perspective, maybe, which we had in the second half of the event, where, of course, the German, the Omani economy are vastly different from each other, but at the same time faced with the similar question of how to transform your economy from an established business model, if you will, towards something that is future-proof, and how to ensure that this happens throughout all different regions and governorates or Länder or whatever they are going to be called in the end. So to basically ensure that every similar region can also play out their competitive advantage, and that there's some sort of equal transformation throughout the entire breadth of a country. So again, of course, mindful of the differences, I think we saw there were quite a lot of overarching questions, a lot of similarities, and to me that always tells me that there's a lot of room to learn from each other, and I think this event today has been a good starting point also for a conversation I think we need to continue, because both processes, of course, are ongoing, and so I think the requirement for a dialogue, for an exchange of ideas, will also be ongoing. I want to close with thanking the cooperation partners, just briefly, the Oman Chamber of Commerce and Industry, Smart Investment Gateway, who both have been wonderful partners. And I personally also want to thank my colleague Nicholas Reeves, who has been supporting and organizing a lot behind the scenes. Thanks to the German delegation that traveled here to speak, and thanks to the Omani participants and speakers that have enriched this dialogue. I'm certainly looking forward to continuing this, and now I'm sure that you are all looking forward to indulging in the lunch that is waiting outside. Thank you very much for attending, and have a great day. حضورنا الأعزاء، نشكر لكم حضوركم الكريم وندعوكم لتناول وجبة الغداء.